nyuma, maaskari wanakuja, hatujui mwisho wake utakuwa namna gani. Manake umbali walio pale nikitathmini kutoka nilipo studioni ni kama mita 5 hivi katikati yao, ambapo huku ni maaskari walinda usalama na huku ni wale waandamanaji ambao wamepandwa na jazba, mori na mwaki kwamba ni lazima waonyeshe ghadhabu zao kwa maafisa serikalini na serikali ya William Ruto kwa ujumla. Ndivyo hali inavyoendelea. Pia mtazamaji, tumetupa jicho letu awali tukakupeleka hadi Uasin Gishu ambako tumepata tukauliza viongozi, waandamanaji hawakuwepo. Tukakupeleka pia Mombasa ambapo tumeona shughuli zinaendelea licha kwamba imetajwa kwa ngome ya ODM kwa muda mrefu. Gavana wa kitambo Ali Hassan Joho ametajwa kwamba haonekani katika rada na macho ya kisiasa. Vile vile Abdulsamad Sharif Nasir ambaye ni gavana kule hajajitokeza kushiriki maandamano kufikia muda ambao tulikuwa hewani, hatujui sasa. Kevin Mtayu kwa kule atakuwa baadaye anatujuza, pamoja na chipukizi Hemed Abdalla watakuwa natueleza iwapo ni kipi kinaendelea kwa sasa, ila unavyokishuhudia ndo hali halisi. Ni baadhi ya kuni zimechomwa pale na takataka ambazo zimetupwa katikati ya barabara. Awali tumeona magurudumu yakiwa yameteketezwa sawia na maeneo ya Kibera kunradhi. Kibera pia kumeshuhudiwa matairi, magurudumu yakiwa yameteketezwa, ijapo kwa uchache ambayo yalishuhudiwa. Na vile vile pia tumeshuhudia maafisa wa usalama ambao walikuwa wameshika doria pale wakiwazuia na kuwakataza. Nafikiri lengo kubwa la maafisa hawa na labda wajibu mkubwa waliopatiwa ni kwamba wasiwaruhusu waandamanaji kuvuka kutoka mitaani kuingia jijini. Na heko zaidi ni kwa wanahabari ambao tunawashuhudia katika picha zako ambao wamejitolea mhanga kukujuza kinachoendelea, picha za moja kwa moja, licha ya mamlaka ya mawasiliano nchini CA chini ya Ezra Chiloba aliyeandikia vyombo vya habari 6 ikiwemo NTV na vyombo vingine kwamba anaona kwamba vilikosea kuangazia maandamano ya Jumatatu, lakini baadaye baada ya shinikizo kwamba ni haki ya vyombo vya habari, ni haki ya mtazamaji na Mkenya kujua kinachoendelea. Maana ukiondoa wanahabari katika hafla na matukio kama haya, basi ni kuweka kiza katika nchi, na kiza kile wanavyosema wengi ni kwamba palipo na giza ni uwanja wa shetani, na uwanja wa shetani hutokea mengi. Watu wakahofu hata mashirika kibinadamu kwamba huenda kiza hicho kikiingia basi watu wakakamatwa kiholela na labda kudhulumiwa, haswa wa Kenya raia ambao ni haki yao kuandamana kikatiba. Na mwishowe Ezra Chiloba na mamlaka ile ya mawasiliano nchini wakasema si neno, mnaweza kuangazia lakini kwa umakinifu. Ndio maana leo tuko na nguvu na tuko na haki kama wanahabari kukuonyesha kinachoendelea moja kwa moja. Madhari tumekuwa sana hapa kwa sababu ndipo ambapo mengi yameshuhudiwa. Katika maeneo mengine tumeona machache sana ambayo yameshuhudiwa. Tumeona Jakaranda katika uwanja ambao ulitarajiwa labda wana ODM na Azimio watafika kule, hawajafika, na Brian Obuya ametuonyesha uwanja ambao ulikuwa ni kama ni kama nyika ambayo haina nyasi wala watu, na hicho ndicho kilichoshuhudiwa kule. Lakini hapa kuonekana mambo yamechacha. Hebu kidogo tusikize sauti kwa mbali kinachoendelea, kisha baadaye nitakupasha ni wapi kwingine ambako unastahili kujua katika mfumuko wetu huu maalum wa matangazo ambao nimechukua awamu hii kutoka kwa mwenzangu Niko Ambua, na nitakuwa nawe jopo langu, nitakuwa na kujuza muda si mrefu kuangalia iwapo kutakuwa na maridhiano kama yanavyosukumwa na baadhi ya wanasiasa na viongozi mbalimbali haswa wa kidini, kama maridhiano haya na mazungumzo yataleta heri. Kwanza sasa nitakuwa nawe hadi mida ya saa 10 ili kuweza kujua iwapo tutakuwa tunafanya mdahalo wa ufaafu. Lakini kwa sasa tusikize madhare kwa sasa, picha hizi za moja kwa moja nini kinaendelea. Nimekufahamisha awali kwamba tunatarajia Raila Odinga, kiongozi wa ODM, aondoke katika afisi za ODM alafu moja kwa moja hadi katika eneo la Kongo Kawangware. Wiki jana aliamua kutumia barabara ya Eastland, sasa hivi ameamua kurudi upande ule mwingine pia kuzungumza na watu wake. Kawangware ukitoka pale labda anaweza kupenyeza aingie Madhara, aweze aingie katika eneo la Kibra kuweza kuzungumza na watu wake. Kwa hivyo hapa ni Kawangware, eneo la Kongo, na huu ni msafara wa Raila Odinga ambaye ameweza kupenyeza hadi katika eneo lile.
likiwa ni eneo ambalo pia lina ufuasi mkubwa sana, ambao tutakuwa tunatarajia labda atatoa hotuba gani kuzungumza nao. Moja ambalo amekuwa akisukuma zaidi Raila Odinga na kikosi chake ni kwamba waweze kupata fursa kufika katika Ikulu ya Nairobi kuwasilisha matakwa yao ambayo waliyatoa na kuorodhesha wiki jana, kwa ni matakwa matano, ikiwemo sava ifunguliwe, gharama maisha iweze kushukishwa, na zaidi kwamba hawatambui kabisa uongozi wa Rais William Ruto. Lakini kwa sasa nyimbo ambazo zinaimbwa pale ni nyimbo za kumtukuza Mwenyezi Mungu, wakiimba kwamba wamemuona mkono wa Bwana, si mkono wa baba, maana baba ni Raila Odinga yuko pale, lakini wanasema wamemuona mkono wa Bwana ambaye amewatoa mbali kuwashika mkono hadi labda kufika Kawangware, na wanatarajia pengine kupitia maandamano haya kilio chao kikisikika, basi watakuwa ni wenye kushikwa mkono zaidi kuweza kuona heri. Naam, mpiga picha ama katika picha hizi ambazo tumezinasa moja kwa moja ni kwamba Martha Karua mbele, nyuma yake ni Raila Odinga, lakini kwa kweli ni kwamba kando yao ni jeshi ambalo linajiita jeshi la baba, likiwa linafuatilia pale kinachoendelea, labda kulinda msafara wa baba. Ni watu ambao kwa kweli wamejitoa mhanga ili kuweza kufuatilia kwa umakinifu, labda kuwalinda viongozi wao ambao wameamua kwa mstari wa mbele katika maandamano haya, na hao ni kama kufa kupona, manake ukiingia vitani chochote chaweza tokea, ila hao ombi lao ni kwamba amani kaweze kudumu. Wengi wamebeba ishara kama alivyokujuza, wako na ithibati zao ambazo zinaonyesha kwamba kweli wamechoka, na moja ni masufuria, wanatembea na sufuria ambazo labda ni kuonyesha kwamba hata zikisalia nyumbani hazitakuwa na kazi hizi sufuria, maana hakuna unga uko tayari, na ni afadhali waweze kuja na sufuria hizi katika mitaa na barabara hizi kuonyesha kwamba kweli wanaumia. Kando mtazamaji, katika uwezo wetu na nguvu zetu kama NTV, picha zetu zinakujia kutoka maeneo mbali na Kawangware, Mathare pia tupo, na unaona Kiza, Moshi. Ni katika ile hali ya makubaliano ambayo najiuliza kama Loft Matambo studioni, makabiliano haya yataendelea paka saa ngapi? Manake lengo labda ni Kiza kiingie, na giza likiingia basi waandamanaji hawa washindwe kuingia jijini. Hebu tusikie Mathare wanaoimba mkono wa Bwana wanaona vipi, na msafara huu utaelekea paka eneo gani? Mko gangari kinoma. Sisi wanaazimio tunasema gharama ya maisha irudi chini, bei ya unga irudi chini, bei ya mafuta irudi chini, sukari irudi chini, karo irudi chini. Mnaunga mkono? Munga mkono. Na saba ifunguliwe. Mnaunga mkono? Tuko na Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Eugene Wamalwa, Wajakoya, Oparanya, Kioni. Azimio juu. Azimio juu. Asanteni sana.
nakwambia hivi leo hii tuko hapa. Usipofungua sawa, urudisha unga ikuwa 150 na ikuwa wewe Ruto wewe. Sisi unasema tulikupigia kura. Fungua sawa. Ruto lazima uende. ambao umeambatanishwa na ohangla ambao unaendana sana na anachokipenda kinara wao wa ODM Raila Odinga. Hili ni eneo la Kawangware hapa jijini Nairobi, na kwa sasa mtazamaji, nataka ni kuletee sauti yake Ibrahim Karanja ambaye amekuwa na msafara huu. Amekuwa katika makao ya Raila Odinga kule Karen, baadaye akaondoka akaingia katika afisi za ODM, tena baadaye kuteremka na Raila hadi Kawangware. Tusikie kwa sasa atupe picha halisi ya kinachoendelea. Ibra, kwako. Matambo ni kweli kwamba nipo na msafara huu wa Raila Odinga ambao umeanzia katika afisi za chama cha ODM halmaarufu Chungwa House,
katika eneo la Lavington. Ni kwamba kutoka asubuhi ni kweli kwamba tulikuwa nyumbani kwake Raila Odinga, na baadaye tukaelekea katika afisi ya Capitol Hill, na kisha tukaja hadi Chungwa House baada ya kupata fununu kwamba huenda Raila Odinga alikuwa pale. Na ni kweli kwamba tulipofika pale tulipata shughuli chungu nzima, ya kwamba japo tulikuwa tukisubiri nje ya lango la kuingia katika ofisi hizo za chama, tuliweza kuona wabunge, maseneta wakifika, na muda mfupi uliopita tumeondoka kutoka kwa ofisi hizo za Chungwa House. Raila Odinga yupo hapa akiongoza maandamano haya, ambayo yuko pia na alikuwa na mgombea mwenza wake Martha Karua. Nimemwona pia Jeremiah Kioni, Eugene Wamalwa na viongozi wengine ambao wako hapa, Professor George wa Jakoya. Na kwa sasa tupo katika eneo, wenyewe wananiambia kwamba ni katika eneo la checkpoint, wanasema ni Gatina Primary, na msafara unaelekea katika eneo la Kongo, pale ambapo itakuwa nafikiria ikiungana na barabara ya Gitanga na kuelekea moja kwa moja hadi Kawangware. Kwa hiyo kwa sasa matambo ni kwamba tulipo upande mmoja ni upande wa Kawangware, upande wa pili, upande wa kushoto tunaona manyumba kutoka upande wa Lavington, lakini msafara wa Raila Odinga ndipo umeanzia, na amepata fursa nafikiria sasa mara mbili kuzungumza na raia, akiwaeleza nia ya maandamano haya. Ametaja mambo mawili yale ambayo nimesikia kwa sasa. Ametaja gharama ya maisha kwenda chini, na pia ametaja sava za uchaguzi kufunguliwa. Kwa hiyo kwa sasa tupo na Raila Odinga. Hatujaona kama kumekuwa na tofauti na maafisa wa polisi kufikia sasa, japo pale tulipokuwa nje ya ofisi za Chungwa tuliona gari za makachero DCI, zile Subaru ambazo wanazitumia, na kukawa na majibizano kidogo, na nafikiria hapo ndipo wale maafisa wakaamua kujiondoa. Kwa hiyo kwa sasa msafara ni kwamba upo salama, msafara ni wa amani kufikia sasa, kutokana na yale ambayo mimi nimeyashuhudia mwenyewe. Bado hatujaona vuta nikuvute baina ya maafisa wa polisi na hawa waandamanaji, angalau kwa dakika kama 30 hivi ambazo tumekuwa barabarani. Kwa sasa naona tunafika katika eneo la Kongo, umati ni mkubwa, hamna maafisa wa polisi, nikirejelea tu, hamna maafisa wa polisi ambao kufikia sasa wamejaribu kuzuia msafara huu wa Raila Odinga. Watu ambao niliona ni makachero kutoka DCI ambao walikuwa nje ya ofisi ya Chungwa, na baada ya muda mfupi kuondoa. Kwa hiyo iwapo pengine baadaye, wakati ambapo msafara utakuwa ukiendelea, kutakuwa na tofauti na maafisa wa polisi, bila shaka ni jambo ambalo tutaweza kunasa. Manake kumbuka kwamba maafisa wa polisi, haswa Inspector General Jafet Kome, jana alisema kwamba hata ruhusu maandamano haya yafanyike. Lakini Raila Odinga ndio huyu hapa anaendeleza maandamano yake, na sasa anasema kwamba ni kila Jumatatu na kila Alhamis. Kufikia sasa picha ambazo unazipata ni za viongozi hao, na pia picha za watu ambao wamejitokeza katika eneo hili la Gatina Primary, tukielekea katika eneo la Kongo kuweza kumpokea Raila Odinga. Natarajia kwamba kutokana na njia ambayo wanafuata, huenda tukifika Kongo tukapinda mkono wa kulia kuelekea Kawangware, kisha kutoka Kawangware pengine tupitie upande wa Dagoreti, barabara ile ya Dagoreti wanaita na wenyewe, alafu pengine kutumia Ngong Road na kuelekea Kibra. Huku ni kukisia kwangu, si kwamba ndio ratiba ambayo tumepewa, lakini nikiangalia jinsi ambavyo huenda msafara huu kakwenda, ni kwamba huenda tukachukua tuelekea Kawangware, kufika Kongo tupinde upande wa kulia tuelekee Kawangware, kisha turejelee na Naivasha Road hadi wakati ambapo utajiunga na Ngong Road, na baadaye pengine kuelekea katika eneo la Kibra. Ndivyo ninavyokisia. Lakini pia huenda iwapo nia itakuwa kurejea mjini, huenda akifika hapa Kongo anaweza amua asiingie Kawangware kwenyewe, amue pia kupinda mkono wa kushoto na kuelekea kupitia barabara ya Gitanga kurejelea Lavington, na pengine kuelekea jijini, katikati mwa jiji, ama pia katika Ikulu. Lakini matambo sifahamu iwapo nia ile ya kuelekea Ikulu bado ipo. Manake kumbuka kwamba Rais William Ruto hayupo nje ya nchi, hayupo ndani ya nchi, yupo nje ya nchi. Kwa hiyo iwapo kutakuwa na mabadiliko katika mpango huu, bila shaka tutamwarifu mtazamaji. Lakini kwa sasa naona msafara umesimama. Nafikiria muda si mfupi Raila Odinga atakuwa akirejelea tena kuwahutubia watu ambao wanajikusanya hapa karibu na mtaa wa Kongo. Kwa sasa narejelea ni kwamba tupo katika mtaa wa Kongo tukielekea Kawangware. Matambo mchungaji.
Naam, asante sana Ibrahim Karanja kwa kutudondolea kinachoendelea kwa ufahafu kutoka mtaa wa Ongare. Tunatarajia kwamba wakifika eneo la Kongo huenda wakasimama na kuweza kuhutubia wafuasi wao. Hawa ni wanaazimio. Amemtaja pale Raila Odinga yupo, Martha Karua mgombea mwenza wake wa mwaka jana, amemtaja George Wajakoya ambaye alikuwa anaongoza mrengo wa Roots Party, akatafuta kiti cha urais lakini baadaye akatupa jongo na mti wake na akaamua kujiunga na Raila Odinga katika maandamano haya. Vile vile amemtaja Jeremiah Kioni ambao miongoni mwa wengine vigogo wa chama cha Jubilee ambao wamejiunga naye kutoka mrengo wa ODM. Jubilee wameungana pamoja na vyama vingine katika mrengo huu wa Azimio. Na mtazamaji, katika hali hiyo ni kwamba wanajiunga nami studioni wageni wangu ambao tutajaribu kuangalia na kubabadua, manake katika harakati hii tunajaribu kuona tatizo liko wapi, suluhu itapatikana wapi, na kumekuwa na misukumo kutoka pande nyingi sana ikiwemo wafanyi biashara pamoja na viongozi wa dini kwamba jameni, Raila Odinga na Rais William Ruto, kaeni chini muweze kuelewana, mfanye mazungumzo. Lakini upande mmoja ametokea naibu rais Rigathi Gachagua na kusema sina njaa wala kiu cha mazungumzo na nitafanya chochote nitakachoweza. Alizungumza wakati ule akiwa mlimani kwamba akitumia hata mlango wa nyuma atanipata pale aidha Ikuluni ama nyumbani kwa Rais William Ruto nisitishe mazungumzo na mkono wa heri hautafanyika. Na ndio maana nimewaalika watu ambao watatoa sauti na kauli ambazo zitatoka naamini na haja za hoja kuweza kuangalia mazungumzo, misimamo pamoja na maridhiano inawezekana ama namna gani. Tuko naye Pastor Hamilton Mwasi wa Life Outreach Church kutoka Athi River. Karibu sana mchungaji. Lakini pia kando yake pale tuko na bwana Mudhiora Kariara ambaye alitaka kuwania urais mwaka jana, hakufanikiwa, lakini yuko nasi na misimamo yake vile vile. Karibu sana. Nashukuru kwa mara nyingine. Pia tunamtarajia Bi Cynthia Mutere ambaye ni mchambuzi wa siasa, pamoja na Joshua Kipto ambaye alikuwa speaker katika kaunti ya Nandi, baadaye kuwania kiti cha usiasa hakutoboa. Atakuwa nasi kutufahamisha mawili matatu. Naam, pengine nipate kauli zenu tangulizi. Tuanze nawe mchungaji Hamilton, kinachoendelea pale na kukiona, unaona hili ndo suluhu na mkondo huu na kwendaji wa maandamano siku ya pili leo baada ya Jumatatu wiki jana? Kwa kusema kweli mimi sioni maandamano yakiwa suluhu. Lakini ninavyofikiria maybe kinara yule ili kushindikiza kukaa chini na kusalimiana ni lazima aonyeshe kwamba yuko na hesabu za watu. Katika mataifa ya nje ataangalia aseme bwana huyu ako na watu wengi pia wanaomfuata. Kwa hivyo inabidi tu mukae chini musikilizane. Wazungu wakaita optics. Yes. Maana kama hangefanya vile hangeonekana kama yuko na ushawishi mkubwa. Kwa hivyo watu wakiwa wanamfuata vile inaonyesha kwamba kuna ushawishi mkubwa na inaweza kushindikiza yale mambo ya kwamba waweze kusalimiana na kukaa chini. Kwa hivyo unasema kwamba Raila anataka zile salamu za heri. Zile lazima ziwe. Zile lazima zipatikane. Unasema lazima zile lazima ziwe. Kwa hivyo unasema tayari mchoro ushachorwa. Mchoro tayari ushachorwa. Jinsi itakavyoenda hadi kwa sababu nakumbuka niliona siku moja akaulizwa hebu tueleze hivi kutakuwa na handshake, akasema sitaongea lakini baada ya maandamano ya Jumatatu nitazungumza. Kwa hivyo ninajua ni kitu tu ambacho kiko katika mpangilio, kiko jikoni na najua kitapikika tu. Bwana Mudhiora, unamuunga mkono mchungaji Hamilton kwamba haya yote Raila anahitaji handshake, ila anataka kwa ustaarabu aonekane kwamba si yeye aliyesukuma, lakini wafuasi walikuwa wengi, jamii za kimataifa, wanaharakati wakasema jamii ni kaeni. Sio Raila anahitaji handshake, ni Kenya, na hasa wale ambao wako ofisini wakati huu. Manake Raila Odinga alipo hana upungufu wa chochote. Kama ni watu ashadhihirisha kwamba anao wengi wanaomfuata. Kama ni cheo ashakuwa mpaka prime minister humo nchini. Wakati Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa anatumikia awamu yake ya mwisho, Raila Odinga alikuwa president kwa njia fulani. Kwa hiyo anahitaji handshake hapa. Ni Kenya. Ili tuweze kutimiziwa ahadi ambazo hii serikali ilitoa. Si Rais Ruto ambaye anahitaji handshake ili aweze kuzuia kinachofanyika wakati huu, kwamba anapoteza ile social license ya kutawala. Ni muhimu
waache kumbeza Raila Odinga ambavyo wamekuwa wanafanya. Kwamba yeye umaarufu wake umekwisha, yeye ni nguvu kwisha. Sio kweli. Kwa hiyo Raila Odinga hahitaji handshake kama Rais Ruto anavyohitaji na Wakenya pia. Mtazamaji, kuzuia kidogo studioni picha hizo za moja kwa moja kutoka Kawangware ni kitoa machozi ama vitoa machozi vimerushwa katika msafara wa Raila Amolo Odinga, na imekuwa hali ya mguni ponye kwa kiwango fulani. Inaonekana upande wa pili kuna maafisa wa polisi ambao wamehakikisha kwamba hakupitiki, hakuendeki, manake walipofika pale ndo ishara ya bahari ya Shamu. Iwapo wataingia katika bahari hii ya Shamu, basi wataingia ngambo ya pili ambayo labda ndo Kanani ya siku ya leo ya kwenda kukutana watu wao ambao wanawasubiri kule, ama kutoa kauli hitajika katika eneo ambalo wamelitafuta, lakini sasa maji hayapitiki. Hebu tusikize labda picha za moja kwa moja, alafu tutakujuza zaidi iwapo msafara huu uko salama kiasi gani. Mtazamaji, hao ni magari ya polisi kama sijakosea umbali nilio hapa na yaona pale, ambao ndio wamekinga ile barabara kama nilivyokujuzeni, na imewawia vigumu waandamanaji hawa na msafara mzima wa Azimio kuweza kuvuka pale, lakini kuna baadhi ya waliojitoa mhanga hapa katika maandamano haya ambao wanaendelea kuimba Mwikulu tunaingia, kumaanisha wanaelekea mbinguni. Labda ni ishara tu kwamba si mbinguni halisia, lakini katika ishara kuelekea kwamba kunako wanakotaka. Mbele pale vitoa machozi vinarushwa na kulipuka mbele yao, lakini wanasema hatujali wala hatubali. Hawasikii hawa la mwadhini wala la mtekamaji msikitini, lakini wanachokitaka ni kwamba wafike kule ambako wametarajia kufika kwa ajili ya maandamano haya kuweza kutamatika. Naam, kule mbele hakuendeki na nyuma sijui kama kuna rudika, lakini kule wanakotaka kwenda ndo haiwezekani. Na mgeni wangu mmoja hapo Mudhiora alikuwa ananipatia picha, manake anatoka eneo lile. Mudhiora, pengine iwapo mwelekezi wangu atakupa sauti, ulikuwa unanipa historia hapa walipo. Hapa ni wapi, barabara gani na kuna nini haswa hapa? Hapa ni Mudhiora Road. Naam. Barabara ambayo kama mita 10 tu kutoka hapo ambapo waandamanaji wako, kuna shule ya Gatina Primary ambayo nafikiri kwa wingi wa wapiga kura Nairobi inaongoza. Naam. Hili ni eneo ambalo Raila Odinga ana umaarufu mkubwa sana. Mwaka 2007, mwaka 2012, mwaka 2017 kuanzia MCA kwenda mbunge hadi yeye mwenyewe kura zimekuwa zinaenda ODM. Kwa hiyo hii ni ngome yake kamili. Na tatizo moja na ambacho kinafanyika hapa ni kwamba hii barabara ni one way. Kwa hiyo wakipiga vilipuzi ambavyo wanapiga, hawa waandamanaji hawana kokote kwa kupotelea. Ni barabara naona pale wanajaribu kurushia mawe askari, na kuna gari moja dogo la polisi ambalo limeingia upande wa kulia wa runinga yako mtazamaji. Ni kama wamepata mwanya na upenyo, wamepata nguvu za kuweza kusonga mbele zaidi, lakini hatujui kilicho mbele, manake wanasema binadamu siku zote unajua tokako uendako hukujui, lakini wameamua kuelekea hivyo hivyo hata kama hawajui kuko namna gani, ili kuweza kupata picha hizi. Naam, picha hizo zinavyoendelea mtazamaji, ulikuwa unatupatia picha yani kwa nini anahitaji labda mkono huu wa heri ni wa Kenya na pengine kwa kiwango kikubwa Rais William Ruto. Mchungaji Hamaton, tunachoshuhudia sasa ni tulichoshuhudia mwaka 2018 kilichoshuhudia wakati ule, manake hapo pia kulikuwa na baada ya 17 hadi mwezi Machi 18 ilikuwa ni staki nataka mwisho kabisa tukaona mbele ya jumba la Harambee mkono wa heri. Unaona kwamba labda Rais William Ruto atapepesa? Kwa sababu yeye amejitokeza kuwa mcha Mungu. Naam. Nafikiri kile ni kitu ambacho lazima katika moyo wake anazungumzia. Lakini kile ambacho kinaleta shida sana katika hawa viongozi kufanya maamuzi ni wale watu ambao wamewazunguka. Kama sasa tumemsikia naibu wa rais
Rigathi Gachagua akizungumza akisema hata kienda mlango huu nitakuwa ile ni kwamba analeta misimamo migumu, mizito, mikali. Lakini kusema kweli hatutaendelea hivi. Kenya ni kubwa, nimesikia watu wakisema Kenya ni kubwa kushinda mtu binafsi. Na sote ni wa Kenya na tunahitaji amani. Sisi wote wa Kenya tunahitaji kufanya biashara. Sisi wote wa Kenya tunahitaji kufanya yale mambo yetu ya kila siku. Kwa hivyo ni muda tu, lakini najua Rais William Ruto ataweza kutafuta njia ya kwamba waweze kuzungumza na kinara wa Azimio Raila. Mwelekezi wangu, iwapo utapata mwanya labda ijapo ni kwa kiwambo mgao ama runinga ile utugawanyie tusikie sauti ya Rigathi Gachagua, maana wamezungumza kwamba wale wanaowazingira hawa watu ndio huenda wakaleta matatizo. Hatujasikia wanaomzingira Raila Odinga wakisema iwapo wanahitaji mkono wa heri, wanahitaji mazungumzo na maridhiano au la. Isipokuwa upande wa Rais William Ruto tumepata kauli za moja kwa moja haswa kupitia naibu rais kwamba hatuhitaji, na mimi binafsi nitafanya kila niwezalo kuweza kuzuia. Kwa hivyo tunaposubiri kauli hii, labda ili tuweze kuchukua mawazo ya wanajopo wangu, ni kwamba sasa ni kama msafara huu umekuja tena na kukongamana tena pamoja. Mtazamaji, unachokiona iwapo ndo unajiunga nasi kwa sasa hivi, ni maandamano ya timu Azimio ambayo yaliitishwa na Raila Odinga kwa siku 2, akaongeza dozi kutoka mara moja kwa siku ama kwa wiki hadi mara 2 kwa wiki, ikiwemo Jumatatu na Alhamisi. Haya yote ni kuishinikiza serikali ya Rais William Ruto iweze kulegeza kidogo kamba, haswa katika ugumu wa maisha, na wengi wanajiuliza iwapo Rais William Ruto ako na mamlaka na nguvu ya kufanya vile. Maana kitu kimoja ambacho wanaazimia wamekuwa kilalamikia na kulia ni kwamba kwa nini akaondoa ruzuku ya bidhaa muhimu kama mafuta, kama unga na kadhalika, na wanaazimia wanataka iwapo na wajali wa Kenya basi aregeshe. Jambo jingine ambalo limezungumziwa na Raila siku mbili zilizopita, kunradhi, akiwa katika eneo la Kisii na hata Migori baadaye, alizungumza kwamba Rais William Ruto hawajali wa Kenya, ndio maana ameteua wale makatibu waandamizi 50 ambao anaona kwake ni kuharibu pesa za umma ambazo zingetumika kushusha bei ya bidhaa nchini. Na hilo ni moja ambalo pia limekuwa mstari wa mbele kusema kwamba tutahakikisha kwamba pia lingine lilitaja kule kwamba moja ambalo nitalizungumzia ni kwamba ubinafsishaji na uuzwaji wa taasisi za umma pia alitaja kama hoja moja kwamba linafanywa kinyume cha sheria. Wakenya hawajaulizwa, bunge halijajadili, na akasema kuna baadhi ya taasisi za umma ambazo huenda zikauzwa. Naam, pengine mwelekezi wangu, labda tupate hii kauli ya Rigathi Gachagua iwapo ni ukweli. Naam, mwelekezi wangu, naam, tutakuwa tunaipata hiyo labda kauli yake katika muda usio mrefu, lakini katika hapo tu bwana Mudhiora. Naam. Je, unaona wanaomzingira Rais William Ruto ndio wanaotatiza na wanaomzingira pia Raila Odinga wanatatiza shughuli hii ya maridhiano na mazungumzo, japo si mkono wa heri, lakini labda tu akae meza moja wanyuka hawa wazungumze? Kwa kiasi fulani wanaowazingira wa viongozi wana ushawishi unaowaweka wachukue misimamo mikali. Naam. Juzi nimetaja watu wakanikosoa, lakini ukweli ni kwamba heri ndugu kuliko ndugu. Manake ukiwa katika kipindi kama ambacho Kenya iko kwa sasa, inapaswa ile personal interest iwe iko chini kabisa ya orodha. Sawa, utakula, lakini kwanza jua utakula ukiwa wapi. Ili taifa la Kenya liendelee kuwepo, ni muhimu tuwe na utulivu, tuwe na amani. Wakati huu uchumi wetu unasuasua. Kwa tusipokuwa na utulivu, haitawezekana yeyote avune na kulia kivulini. Kwa hiyo hawa ambao wamewazunguka hawa viongozi, inapaswa wasiwe wepesi kuchukua misimamo mikali. Tunahitaji amani. Tunahitaji utulivu. Hapo awali watu wamejipiga vifua na wakasema ambavyo hawatafanya handshake, hawataki hiyo mikono salamu za heri. Lakini baadaye ikatokea. Uchochezi ukitokea kwa wandani wao, itasababisha mali na Wakenya kuendelea kuumia. Na ni kitu ambacho tunaweza tukakiruka. Angalia kwa mfano ya maandamano. Ili yawe halali, ilikuwa inapaswa wanaazimio wafanye kitu rahisi tu, kwamba ile barua ambao walipeleka kwa Inspector General of Police
wawaruhusu wale viongozi wao wa nyanja za chini kuchukua na kupeleka kwa kila afisi ya mkuu wa polisi katika maeneo yale, naye maandamano yangekuwa ya halali. Lakini kwa hivyo kuna kitu walikosea wanaazimio katika maandalizi. Wao wanafanya interpretation ya sheria yetu kwa muktadha wa katiba kama ilivyo. Lakini kuna ile supporting legislation, Public Order Act, inasema kwamba ukitaka kufanya maandamano ufuate utaratibu ufuatao, na si jambo gumu, haijalishi sababu, ili mradi tu umetoa yale makataa kwa muda unaofaa na ukasema utafuata barabara fulani, bora iwe kati ya saa 12 asubuhi na saa 12 jioni, na mada unayofuata iwe ya halali. Kwa hiyo ili lilikuwa ni jambo rahisi sana. Kwa hivyo unahisi kwamba wanaazimio walikosea, ama hata wanachofanya sasa hivi si halali? Mimi sifichi, nasema kweli kwamba wanaazimio walikuwa wanatafuta conflict na dola za usalama ili picha iwe kamili kwamba serikali haimjali mwananchi wa kawaida, lakini wao wenyewe wanamtumia huyo mwananchi wa kawaida kusukuma ajenda yao. Naam. Kwa hivyo unasema ajenda ya maandamano ni nzuri, lakini utaratibu labda na nia yao je, nia safi, nia yao kwamba wanataka kweli gharama ishuke, mwananchi wa kawaida ajaliwe? Ikiwa upo Kenya, gharama ya maisha imekukandamiza, uwe tajiri uwe maskini. Kwa hiyo ikiwa mada kuu, tunakubaliana nayo na wametaja peupe kwamba hiyo ni mada yao moja kati ya zile zingine ambazo wanazo. Haijalishi kwamba wana mada zingine, ili mradi tu ipo hiyo moja ambayo sisi wote tunakubaliana nayo. Kuna masuala mengine ambayo wametaja ambayo ni kinyume na utaratibu ambavyo Kenya sasa hivi inafanya maneno. Kwa mfano, kuna wale makamishna wa IEBC ambao walijiuzulu, wanadai kwamba wanapaswa kurudishwa afisini. Kikatiba lile haliwezekani. Yapo mambo mengine, kwa mfano swala la uchaguzi na sava kufunguliwa. Mahakama ya upeo ilijipronounce kwa swala la uchaguzi wa mwaka 2022 na hilo swala likakoma. Kwa hiyo sasa hivi wanachopaswa kuwa wanapigania ni electoral justice, kwamba katika chaguzi zinazokuja haki itendeke kwa wote. Na ndio hapo pia wanazungumza kwamba ile jopo ambalo linafaa kuteua makamishna wa IEBC ambao sasa hatuna hata mmoja, pia wanalitilia shaka. Lakini shikilia hapo mchungaji, mmekashifiwa sana katika kauli yake naibu rais Rigathi Gachagua kwamba jamani, kwa nini mnafuata timu Kenya Kwanza, rais na naibu wake kuwaomba wafanye mazungumzo? Zungumzeni, na nikitumia mabano maana ametaja kabisa kwamba ambaye anatutapeli, anatusukuma, akimaanisha Raila Odinga, kwamba tufanye wanafanya maandamano lakini bado wanataka mkono wa heri. Kwa hivyo anaona unafiki. Lakini kabla ujibu hilo, naambiwa kwamba Raila Odinga anazungumza. Hebu tusikize moja kwa moja kutoka Kawangware. Tumesema kama vile gharama maisha irudi chini, bei ya unga irudi chini, mabomu irudi chini, kodi ya nyumba irudi chini, kodi ya shule irudi chini. Naona mkono na saba utengenio, naona mkono. Asanteni sana. Tuko mkono na Maandamano na Wajakoya, tuko na Ikulu nane, tuko na Faranya, tuko na Kiongozi. Asanteni sana. Maji msafara huo unaendelea katika eneo la Kawangware. Raila Odinga, kiongozi wa wafuasi wake, amewahutubia japo kiduchu, na kweli amepandisha mihemko yao na zile hisia ambazo ziko wazi, wakiwa wanacheza ngoma zinazomtaja Raila Odinga, mnataka nini, twataka baba, na kadhalika na kadhalika.
na hatujui, manake kama mimi najiuliza iwapo huu ndio utakuwa mwisho wake, kwamba akishazungumza nao anaondoka, na iwapo ujumbe ambao alikuwa nao ufike Ikulu, mfikie rais, utafika kwa njia hii ama utafika kwa njia waliotarajia ya kutumia karatasi ambazo zimeandikwa rasmi kufikisha, ila ujumbe kwa wananchi ndio huu tunaona umefika. Mchungaji Hamaton, kabla kwenda hapa kumsikiza Raila Odinga akihutubia, nilikuwa nimekuuliza iwapo unahisi kwamba ni kweli mko na jukumu la kubadilisha ujumbe kwa Raila, manake kama anataka mazungumzo ya heri, mbona afanye anachokifanya sasa? Kwanza niseme hivi, mtu ambaye ana uwezo sahizi wa kubadilisha mambo yalivyo ni rais. Yeye ndo ana nguvu, yeye ndo ana uwezo. Nitumie lugha ya kimombo, he's the big brother. Sahizi yeye ndo big brother kwa sababu yuko na nini vyote vya uongozi amepatiwa. Kwa hivyo wakati wachungaji wanaposema kwamba upande wa Kenya Kwanza ama rais ashuke chini na kitu kama kile, sio kwamba tunajaribu kubeba ajenda ya Raila, lakini tunajaribu kueleza kwamba nyinyi ndo mko na uwezo. Sahizi mkisema tunakubali, yule ni rais tu kuvuka sakafu na kuja. Lakini nyinyi mkisema hatutaki na muweke polisi barabarani, atakujaji? Unaona, haizi kuja. Kwa hivyo yale maridhiano ni kitu cha muhimu sana, na ningependa kusema kwamba hata kama kuna upande huu wa baba na yuko na misimamo yake na mambo yale, kwanza lazima upande wa serikali ukubali. Na mimi ningependa tu niseme hivi. Katika viongozi wa kidini ni wengi katika nchi hii. Viongozi wa kidini ni wengi katika nchi hii. Baba achague viongozi wa kidini wale angependa kuzungumza nao. Rais naye achague viongozi wa kidini wale angependa kuongea nao. Awaeleze ni nini anataka. Baba awaeleze ni nini anataka. Alafu viongozi wa kidini wakutane. Shikilia hapo mchungaji, manake mbali na viongozi wa kidini kukutana, waandamanaji wamekutana na maji ya mshawasha pale ambayo yanatupwa na maafisa wa polisi. Mpiga picha wetu amejaribu kuziba kidogo, kujikinga pale, na pamoja pia kuikinga kamera yake. Mtazamaji, tulishuhudia kihoja kama hichi ama matukio kama hii pale Serena, ambapo Jumatatu iliyopita Raila alitaka kuwahutubia wafuasi wake ili aweze kuondoka, lakini hakuweza. Na leo ni kana kwamba wamesubiriwa mawe yale, mtazamaji, ambao yanarushwa mfano wa risasi kutoka kwa walipoandamanaji hadi patokako maji haya mwasho ambayo yanarushwa na magari yale ambayo huwa mara nyingi yanatumika tu kuwatawanya waandamanaji. Tumeshuhudia kule Afrika Kusini ambako pia maandamano yanafanyika yakiongozwa na mpinzani wa kule Julius Malema. Tumeshuhudia Uganda mara nyingi sana yakitumika dhidi ya Kizza Besigye ambaye amekuwa kiongozi shupavu sana upinzani, tena baadaye kuingia Bobi Wine aliyechukua viatu vya Kizza, na tumeshuhudia pia vitu kama vile. Na mtazamaji, kinachoshuhudiwa pale, nafikiria mchungaji ulikuwa unazungumzia kwamba labda watafute sasa, sijui kama hiyo ni mbinu mbadala ya kwamba watafute jopo la wachungaji huku, ama yaendelee haya yakiendelea kwa mpigo, maandamano yaendelee na haya yaendelee. Wangesitisha maandamano kwanza, alafu wapeane opportunity ya wachungaji kuwazungumzia. Kwa sababu gani? Maandamano yanafanya kwamba hakuna mtu anafanya kile angependa kukifanya katika maisha yake ya kila siku. Wanabiashara wafungui biashara. Watu wakitaka kusafiri hawaendi mahali kokote. Yani imekuwa tu ni kuna sintofahamu. Kila Jumatatu kila mtu anajifikiria mwenyewe, familia yake, watoto wangu wataenda vipi shule. So kila kitu kinasimamishwa. Kwa hivyo mimi ningefikiria wangeweza kusimamisha maandamano, tupatie muda mazungumzo. Tumeona hapo awali waliokuwa wanaongoza yale mazungumzo walikuwa ni wanasiasa. Lakini sasa tumejifunza kwamba politics ni interest. Inakuwa na interest. Hawa wachungaji ama hawa viongozi wa kidini maybe hawana interest yoyote. Interest ni wa Kenya kuja pamoja. Kwa hivyo wangepatiwa ule muda
ili waweze kuwaleta vinara hawa pamoja, wazungumzie, wajue huyu anataka nini, huyu anataka nini, wakutane lile jopo, wazungumze, waone ni wapi wataafikiana ili wawalete pamoja. Ili Kenya iweze kuendelea. Maana tunavyoendelea, kama vile mwenzangu amesema, shilingi inaendelea kudorora na dola inapanda. Alafu tunasema kwamba dola naye zinaendelea kujaa, kwa hivyo uchumi wetu unaendelea umezungumza vizuri kwamba sasa labda wabadilishe mbinu, lakini sijui Mudhiora kama unamuunga mkono mchungaji kwamba maandamano yasitishwe kwanza, ndo kama kuna nia na malengo ya mazungumzo yaanze. Unaje? Ukweli ni kwamba maandamano yanaumiza uchumi wetu. Leo hii watu walikuwa waamkie kwenda vibarua, wafanye biashara zao, wapate riziki ya kila siku. Hilo halijatokea. Nimetoka nje muda mchache uliopita, nikakutana na watu wanalia kwamba yani haya yote leo mpaka sijui nitawapelekea watoto wangu nini, ni kwa sababu ya mtu mmoja. Ikabidi nimkumbushe kwamba sio kwa sababu ya mtu mmoja, ni kwa sababu ya hali ilivyo. Swala kuu linalowasukuma wa Kenya si Raila Odinga, ni shida wanazopitia wa Kenya. Kwa hiyo misioni haja ya mazungumzo kwanza. Anachopaswa kufanya rais ni kuliita jopo lake, wale economic advisors, hiyo council, waangalie ni mbinu gani wanaweza tumia kurudisha zile ruzuku ambazo zilikuwepo. Wao wakatoa, walituambia kwamba wameokoa bilioni 9.49 kutoka kwa ruzuku zile, kwa ruzuku ya mahindi, mafuta kila mwezi. Upande wa chakula, ile ruzuku ilikuwepo ili unga uwe shilingi 100, ilikuwa bilioni 8. Huwezi ukaniambia kwamba amani ya Kenya thamani yake ni fedha kama hiyo. Ruzuku itafutwe. La kwanza, Rais Ruto awape walalahoi nafuu ya gharama ilivyo kwa sasa. Alafu mazungumzo baadaye. Baada ya hapo itakuwa Raila Odinga hana kingine kikubwa. Maana alicholilia amepatiwa. Anacholilia atakuwa shapatiwa. Ni kwamba tusimamishe miradi mingine, tukubali kwamba Kenya wakati huu iko kwenye crisis mode. Watu wana njaa, njaa haijui kesho. Kwa hiyo leo tuwape wananchi wanachohitaji zaidi. Tuwape chakula. Nilikuwa naangalia tushushe mafuta. Alafu mengine yatafuata. Nilikuwa naangalia baadhi ya mifano hapo. Tumeshuhudia sana, labda kabla kuingia uongozini, Rais William Ruto amekuwa mwandani wa karibu sana wa Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, hadi kuna wakati alitaka kutembea kule akiwa naibu na akazuiliwa. Na najua marais wao wanafunzana, labda ukiwa rais unajifunza diplomasia na unapata wosia pale na labda sera za yule mwenzako. Kiukweli hatujaona mazungumzo kati ya Yoweri Museveni na wapinzani wake wote, kutoka kina Besigye mpaka kina Bobby. Hapa Tanzania pia hatukuona kama Tundu Lissu alialikwa katika meza mazungumzo, mbali na kumiminiwa risasi alizomiminiwa wakati ule na mengineo. Sijui kama kutakuwa na mabadiliko, atalegeza kamba kiasi gani iwapo msukumo huu utaendelea, ama pengine kama amejifunza kwa wenzake basi atasema potelea pote, fanyeni mtakachofanya, mimi naongoza nchi yangu. Muktadha huwa muhimu sana. Uganda ni tofauti sana na Kenya. Uganda ni taifa ambalo limekuwa na mapinduzi, mageuzi ya wanajeshi ya kiimla. Kenya haijatokea. Culture ya Wakenya huwezi ukailinganisha pia na Watanzania. Unakumbuka wakati Tundu Lissu alikuwa jaribu kupigania mageuzi Tanzania, walimuinda binafsi, wakampiga risasi. Kenya wakati huu msimu tulioko hatutafuti suluhu za hivyo, tunafanya mambo kivyetu. Raila Amolo Odinga amesisitiza kwamba yeye maandamano yake yatakuwa ya amani, na kweli ukiangalia ambapo amekuwa, maandamano yamekuwa ya amani mpaka pale ambapo askari wanakuja kuvuruga, ndo wananchi wanaanza kurusha mawe. Na taifa la Kenya kulingana na ule uwezo liko nao, wanaweza waka-isolate au ambao wanazua rabsha. Kwa mfano, badala ya kumwagia maji au kupiga tear gas kwa msafara mzima, nenda wachukue hao ambao wanarusha mawe. Ama basi ifanye rahisi, mmeharamisha maandamano,
nendeni mwakamate wale ambao wameandaa maandamano. Lakini suliona wakikamatwa Jumatatu wiki jana, seneta wa Kilifi Stewart Mazayo, mbunge wa Kilifi Kusini Ken Chonga, mbunge wa Malindi Amina Munyazi alikamatwa pale, pamoja na Upio Ndai pia walitiwa ndani. Lofty kwa mfano siku ya leo aliandika barua kwamba kutakuwa na maandamano ni governor aliyekuwa wa Kakamega, Wycliffe Ambetsa Oparanya. Huyo ndo anapaswa kuwa wa kwanza kukamatwa. Lakini hata huyo bado hiyo itakuwa ni decoy. Bado itakuwa the police are still beating around the wrong bush. Baba wa haya maandamano ni Raila Amolo Odinga. Na Mudhiara, kabla tuchukue pumziko, labda iwapo maandamano ya Jumatatu iliyopita yalikuwa haramu, maana walichelewa kupeleka labda notisi ya maandamano kwa mujibu wa msimamizi wa polisi Nairobi. Naam. Katika Jumatatu zijazo, iwapo watakuwa wanapeleka notisi mapema, yatakuwa haramu baada ama watayahalalisha? Na hilo ndo ombi langu kwamba wafuate utaratibu wote. Hata mimi mwenyewe nimekandamizwa na gharama ya juu ya maisha. Nitahusika katika maandamano ambayo yatapangwa ipasavyo. Kwa hiyo tukifanya hivyo, tupeleke makata kwa muda unaofaa, tupeleke kwa zile ofisi zote husika, naamini kwamba polisi watakuwa hawana sababu yoyote ila kuruhusu maandamano yafanyike. Manake polisi hawana ruhusa ya kuamua kama utafanya maandamano ama hautafanya. Ili mradi umefuata taratibu. Na ndo ombi langu mpaka sasa, nasisitiza tufuate utaratibu uliopo. Tuingie kingi. Ili tuone Rais Ruto atajiwekea sababu gani. Manake hizi zimekuwa ni vijisababu tu. Naam, shikilia hapo mchungaji, nitakuwa naja kwako na fahamishwa kwa kidogo lazima tulipe madeni. Na tutachukua pumziko fupi mtazamaji. Ni mchungaji Hamaton Mwasi wa Life Out Church at River pamoja na Mudhiora Kariara ambaye alitaka kuwania urais mwaka jana uchaguzi uliopita. Tukiangalia iwapo kunafaa kuwa na maridhiano kiasi gani, vikwazo na misimamo mikali kuzuia maridhiano viko wapi na suluhu litatoka wapi katika haya tunayoshuhudia ambayo yamepangwa kufanyika kila Jumatatu na kila Alhamisi. Sema nasi mitandaoni iwapo unaona kwamba maridhiano yatakuwa dawa ya kinachoendelea kwa sasa. Nitakuwa narudi kusoma jumbe zako, lakini kwa sasa tuchukue pumziko fupi. This is NTV. A winner of 15 major trophies as a player, Xavi Hernandez earned legendary status at Barcelona. Indeed, Xavi was a key member of the club's most successful era. Now Barcelona manager and poised to win La Liga title, Xavi may be about to lead another successful era and expand his status as a club legend. That moment when you start to get back to ordinary, and ordinary feels amazing. Whatever pain you're going through, release starts here. Is your business looking to expand to new markets? Welcome to the Democratic Republic of Congo, the solution country with consumer base of 100 million people, a capital city of 15 million inhabitants, the second largest city in Africa. The Nation Media Group, through the East African brand, is proud to present the East Africa Business Conference and Trade Fair on the 30th and 31st March in Kinshasa, DRC. Join us at this special event where businesses from across Africa will gather to network and build partnerships with enterprises in the DRC. With a theme of searching for new markets and partnerships, this is the perfect platform for you to showcase your innovation, discuss new markets and partnerships, meet key officials, and secure your new connections. Sectors represented include real estate, banking, agriculture, healthcare, retail, mining, and many more. For more information, contact Timothy on 0703-208-909 or email timudhengi@ke.nationmedia.com.
Ataenda kucheza nje na hii baridi yote. Why did you let him go? Si atagonjeka. Sasa asipofanya tizi, how will he win more trophies? To protect our family from germs that cause illness when it's cold, we use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways. And Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. This back to school, visit the supermarket and enjoy discounts and gifts on Dettol products. Sometimes love is sweet to her. I know that we've only just met and... When true love comes your way, it just takes a few minutes to recognize it. And other times, it is so bitter that she can't recognize it. No! Get away from her! Let her go! You killed him! Guilt. No, I didn't kill him, I swear. Get the van. We have to bring him to the hospital. Move faster! Whoever did this to your brother, evil. I will make him pay for this. I am a Garcia too, even though I don't have the same blood. You can believe what you want. I don't want to be with you anymore. Don't you realize that you are way too young for me? Yes, but you feel the same way I do. And where are they? Natalia, be careful! Why do you always go with the first one that sweet talks you? I hate you, you good for nothing! Don't touch me! Head over heels. Head over heels in association with Nivea. Enriches your skin for full nourishing cocoa body lotion. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways. And Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. This is NTV. Mimi nauliza viongozi wetu wa kanisa, tafadhali, don't request us to sanction blackmail and impunity, because what Raila Odinga is doing is blackmailing us into talks. How can you ask us to fall into that trap of blackmail, of threats and intimidation? We ask our spiritual leaders to do the right thing. Call Raila Odinga and tell him to stop destruction of property, looting of goods in Nairobi, and destroying our economy. Call Raila Odinga and pray for him so that God can touch his heart to move away from the spirit of destruction and impunity. But we cannot. Hatuwezi sisi ati atuzie uoga. Ati wanasema ati mimi ndio nakataa. Mimi sikatai chochote. Ile mimi nasema ati mtu aharibu mali ya watu ati ndio tuketi. Inawezekana? Ati haribu mali ati ndio tumuite. Alifanya hivyo kwa Moi akaitwa. Akafanya hivyo kwa Kibaki akaitwa. Akafanya the same kwa Uhuru akaitwa. It will not happen again. Yeye akae kwake. Si yako na wajukuu. Akae huko. Tengeneze uji ya wimbi, kae na wajukuu. Angalie Family TV, afanye vile anataka. Kenya Kwanza has continued to claim that all we are looking for is a handshake. We emphatically refute these unfounded rumors that we are protesting to improve the lives of Kenyans because we want a handshake. This is an insult to the intelligence of Kenyans. We cannot and we will not participate in handshake with an illegitimate regime. Haya, misimamo hiyo mmesikia wenyewe. Mchungaji, sasa mmetumwa nyinyi mkapeleka ujumbe tofauti, lakini nani hataki sasa hapo? Maana pia mimi nachanganyikiwa. Nani hataki, nani anataka maridhiano? Maridhiano nitasema lazima yaanze na serikali. Hata naibu wa rais wetu Rigathi hata anapozungumza vile moyoni mwake anajua lazima maridhiano yaanze na serikali. Serikali ndio iko na uwezo. Ninajua kuna mambo mengi ambayo kwamba wao wamepitia individually.
lakini hatuwezi sema kwa sababu wewe umepitia kitu na mtu individually basi ni Kenya nzima imepitia. Hiyo hapo ni si sawa. Wao kama wako na tofauti zao wakutane, watengeneze hao wawili. Sisi wa Kenya tunataka amani. Sisi wa Kenya tunataka vitu vibadilike. Sisi wa Kenya tunachotaka ni kwamba tuwe tunaweza amka tufanye vitu vyetu. Hata kama unga umekuwa juu na hautashuka kesho, mafuta yamekuwa juu hayatashuka kesho, basi tupateni nafasi ya kutafuta hiyo shilingi ya kununua hivyo vitu. Lakini ikiwa mnaweka misimamo mikali na pande huku kunakuwa na misimamo mikali, sisi tutakimbia wapi? Unaona? Kwa hivyo naibu rais ana ukweli pale kusema hatukukusubiri uharibu mali ndo tukae. Kwa maana labda namwambia mbinu unaotumia ndo mbaya, ungetufuata kwanza kabla ya kuharibu. Inawezekana. Kwa maneno mengine. Yes, unawezekana. Lakini najiuliza swali, ndio huyo afike kwamba vitu vianze kuharibika, vilianzaje? Maana tungefunga ule mlango. Naam. Unaona? Na mimi nashukuru rais kuna kitu alikuwa anajaribu kufanya. Naam. Lakini pia upande huu mwingine ukaweka makataa. Rais alisema kwamba tutatengeza ofisi nzuri ya kiongozi wa upinzani, apatiwe kila kitu anachohitaji ili aweze kukosoa serikali. Mimi nafikiri with all fairness hiyo ingekuwa sawa, kwa sababu ndugu yangu hapa amezungumza, amesema kwamba mambo ya uchaguzi hiyo sahau. Naam. Maana ile koti ya upeo ilikuwa ishapeana verdict. Unaona? Sasa ili tuendeleze hii Kenya, kubali nafasi yako. Hivyo ndo ndasema. Akubali nafasi yake ili atengeze Kenya akiwa upande ule. Wafanye picketing wakiwa katika bunge. Lakini mchungaji, ni kwamba lugha ya wapinzani inaeleweka. Hakuna upinzani wa kwamba tukae chini tunywe chai mimi nikikupinga. Huu ndo upinzani huu. Kwa hivyo nafikiri hii ndo lugha na ndo mbinu ambayo inatumika duniani kote. Hata sasa kule Ufaransa kumekuwa na maandamano na yanaongozwa na upinzani kumpinga Rais Macron kwamba anavyofanya sivyo, na mojawapo ni kwamba ameanza kuweka mapipa sijui na ameanza pia kuongeza ule umri wa watu kustaafu na kadhalika, na anapingwa waziwazi mpaka kumekuwa na maandamano. Kwa hivyo hii mbinu ambayo anazungumza kwamba asifanye Raila, anaweza kufanya upinzani bila hizi mbinu anazotumia? Kuna mbinu zingine anaweza akatumia, lakini ile picha ambazo tumetoka kuziona hivi sasa, Raila Odinga ni mmoja kati ya maelfu ya watu. Kwa hiyo tukitofautisha kwamba kuna Raila Odinga na kuna Wakenya, alafu kuna mahitaji ya Wakenya ambayo anawasukuma kuhusika kwenye haya maandamano, tutakuwa tumeanza kupata suluhu ya hili jambo. Rigathi Gachagua anavyojipiga kifua, manake mimi nitasema anajipiga kifua. Anasahau kwamba ili vita viishe, huwa lazima kuwe na mazungumzo. Kwa hiyo ni tuchague, tutazungumza kabla ya vita na vurugu na fujo na kuharibu uchumi, ama tutazungumza baada. Mtu mwenye hekima anajua kwamba ni muhimu au vema tuzungumze kabla ya haya majanga yote kuja kutokea. Tupende tusipende, lazima hawa viongozi au halitahusika. Lakini nilikutajia hapo mbeleni kwamba mwenye responsibility kubwa ni rais, aliye na ufunguo wa mazungumzo. Manake yeye ndo aliinua Biblia akaapa kwamba atalinda katiba ya Kenya na maslahi ya wananchi. Na mojawapo ya kulinda katiba nafikiri ni kuzuia uharibifu, kuzuia maafa, ni mojawapo ya kulinda hiyo katiba kabisa. Kwa hiyo yeye ndo ana jukumu lile kubwa. Raila Odinga hana afisi yoyote isipokuwa kwamba yeye ni kinara kwenye Azimio, yeye ni kinara kwenye ODM na ana ufuasi. Hilo tu. Lakini sisi kama taifa la Kenya hatujampa jukumu la kulinda mali, la kulinda maisha ya Wakenya. Hilo jukumu liko kwa rais. Naam, ulitaka kumchachawiza bwana kuna kitu amesema, akasema kwamba tusiangalie kwamba hii issue ni ya Raila peke yake. Kidogo ningependa kutofautiana na yeye. Kwa sababu leo hii Raila angekaa nyumbani kwake, sidhani kama kuna mtu angeenda maandamano. Akaya kunje miguu aseme alivyosema naibu rais na wajukuu zake, mimi nanywa uji wa wimbi vile niliambiwa. Sidhani kama kuna watu wangejibeba wakaingia yataka binafsi. Lakini ameafunga kwenye karatasi la mahitaji ya watu.
kwa sababu amesikia watu wakilia unga uko juu, mafuta yako juu. Sasa akachukua ile karatasi, lakini ndani akafunika yale yeye mwenyewe anahitaji. Yanayohitaji amesema vizuri, sava ifunguliwe. Yale ni yake. Yale ni yake. Kwa hivyo tusije unajua sengine tunampaka rangi anaonekana kuwa mweupe kama pamba, lakini pia yako na yake. Sasa angeyagawanya haya mambo. Aseme sasa mimi nataka tudili na hii kwanza. So maandamano labda awamu ya kwanza ingekuwa ya wananchi. Aseme kama ni wananchi mambo ya chukua. Lakini wananchi pia haitakuja kesho. Kwa hivyo angemaliza haya yake, anataka ya ABC, kina Cherera warudi. Akishindwa achane nayo. Akishinda aseme sasa hii nimeweka. Sasa John watu jamani tutafute suluhu ya unga. Lakini sio kila wakati tunasema kwamba ni wananchi. Naam, na muupeleke kwa Raila Odinga kama mlivyotumwa. Tutaenda kwa makundi. Vile nilikuwa nasema. Lazima kuwe na kundi ambacho kitaenda kwa Raila, lakini pia hivyo lazima kuwe na kundi ambacho kitaenda kwa rais. Hatuwezi kwamba tunaenda sehemu moja peke yake tuache kule kwingine. Haiwezekani. Lazima wao pia walegeze misimamo yao. Naam. Serikali hii wamepatiwa na Wakenya. Mimi ningependa tu wafikirie hivi. Wao ni wazazi, Wakenya ni watoto wao. Wangetaka watoto wao waingie katika maandamano kweli? Wapigwe na polisi? Wachukulie kwamba hawa ni watoto wao, wameingia katika streets, ndio kuna vitu havifanyiki vizuri. Wangekubali watoto wao waingie katika street wapigwe marisasi ama watupiwe matia gas wamwagiwe maji? Sioni kama wangefanya hivyo. Wangeita watoto wao chini waambie okay, mnataka nini? Naam. Unaona? Na sasa kuzungumza na hao watoto, hao wananchi, ni lazima ongee na viongozi. Maana hao viongozi ndio wanaosimamia wananchi. Huwezi ita Kibira nzima State House ukaongea nao. Lakini kuna viongozi, kaeni chini mwambie hivi na hivi na hivi. Na mimi kitu kingine ambacho ningependa kusema, ndio wananchi wafike mahali ya kwamba wasikia wamefinyika, ni kwa sababu serikali haijajibika kueleza kila siku mikakati wanayofanya. Serikali bado inaunda serikali. Ndio. Kwa hivyo labda haijamaliza, alafu wangekuwa wanatuambia mafuta yameenda hivi kwa sababu ya hivi, lakini tumeongea hivi na hivi na hivi. Ikifika mwezi fulani jamani mambo yatakuwa. Unajua kupatia watu hope. Hope ni kitu kikubwa sana. Lakini ikiwa imenyamaza na ina point finger inasema hawa watu wanaharibu, watu watapata wapi information? Watachukua ile ambao wanaipokea. Wanapokea ile ambao wanaipokea pale Kawangware. Na ile wanaambiwa pale, wanaambiwa unga umeenda juu, wakiangalia kweli wanaambiwa nchi inauzwa hii. Wakiambiwa nchi ni kweli. Wakiambiwa kweli hakuna kweli. Baba unaona? Lakini serikali iajibike. Naam. Ipeane muda ya kuzungumza na wananchi wake. Iwaeleze kwamba mikakati yetu katika mwezi wa 5 tutakuwa tumesukuma unga umefika kiwango fulani. Hivi ndio votakaofanya. Lakini wananchi wanasema hizo ni ahadi ambazo walipatiwa na wanasema hazitatimia. Lakini mtazamaji, tunapoendelea na mazungumzo haya na mdahalo mzima wa kuangalia misimamo iko wapi ile mikali, mazungumzo yatafanyika namna gani, maridhiano yatatoka wapi, picha ambazo unaziona kwa sasa mtazamaji pale ni kwa hisani ya runinga na mtazamaji, ni picha za moja kwa moja pale ambapo zinakujia kutoka Kawangware. Tutakuwa tunaitafuta sauti ile na picha safi ya karibu tena baadaye tukuletee ili uweze kusikia Raila Odinga anazungumza yapi na wananchi wale wa Kawangware. Bwana Mudhiora, anachosema ni kwamba serikali imewatelekeza wananchi wake, ndivyo nilivyomuelewa mchungaji. Haijawajibika, ama ni kwa sababu kuna msukumo mkali kiasi cha kwamba inalazimishwa serikali isahau wajibu wake, anze kupambana na maandamano na wanaofanya maandamano? Nani alaumiwe hapa? Wakulaumiwa hapa ni yule mwenye jukumu. Serikali ambayo ipo kwa sasa ikiongozwa na Rais William Samoei Ruto walituhakikishia kwamba leo hakutakuwa na maandamano, manake waliharamisha yale makataa ambayo yalikuwa yametolewa. Lakini tunaona maandamano yanafanyika. Leo kuna watu wataibiwa, kuna mali itaharibiwa, kuna watu tumeona wanapigwa na zile water cannons. Vile vitoa machozi vimetumika mahali ambako kuna watoto, kuna wagonjwa,
Manake haya maandamano wakati huu yanafanyika residential areas. Wakulaumiwa hapa zaidi ni serikali. Manake pamoja na kwamba kuna hao ambao wameamua kukiuka ile notisi kutoka kwa polisi, polisi ina jukumu la kuhakikisha wale wengine ambao hawahusiki maisha yao yanaendelea bila kuvurugwa. Nimekuuliza swali Konradhi na kukata kalima bwana Mudhira kwamba Jumatatu iliyopita, nafikiri siku ya Jumapili, Adamson Bungei alitoa taarifa kutoka hapa Nairobi, msimamizi wa mkuu wa polisi Nairobi, kwamba walichelewa kutoa notisi. Lakini kutoka Jumapili iliyopita hadi Jumatatu ya leo, hiyo notisi haijaiva kwamba sasa si haramu Jumatatu ya leo. Wakati huu walichokifanya ambao wanapanga ya maandamano, walitoa notisi lakini wakaielekeza kwa afisi ambayo sio. Kulingana na Public Order Act, inapaswa kama unafanya maandamano uende kwa the regulating officer ambaye ni OCS wa lile eneo ambalo unapanga kufanya maandamano. Kwa hiyo ambavyo wanaazimia walitaka kufanya maandamano Kenya nzima, ilipaswa kila OCS katika lile eneo apokee hayo makataa. Kwa hiyo wakati huu sio swala la muda, ni swala kwamba unahitaji kwenda afisi gani. Acha nitumie kwa mfano, unataka kwenda Kisumu. Lakini umekata ticket ya kwenda New York. Zote ni safari. Ama umekata basi la kwenda Mombasa. Uwezo kenda Mombasa alafu ukachukua baiskeli, acha tumia New York ambayo kabisa ni usiku na mchana. Zote ni safari lakini hazitakupeleka Kisumu. Kwa hiyo hapa wakulaumiwa wa kwanza ni yule ambaye anapaswa kuhakikisha usalama kwa wote, including hata wale wanaoandamana. William Ruto na serikali yake. Alafu baada ya hapo twende kwa ambao wamewaleta hawa waandamanaji pamoja, ambaye nimesema kwamba mhusika mkuu ni Raila Amolo Odinga. Alimtuma kiongozi wake wa ODM Wycliffe Ambetsa Oparanya aandike barua na aikabidhi kwa dola za usalama. Akafanya hivyo. Kwa hiyo kwenye hiyo pecking order, kama tutafuata ambavyo ameorodheshwa kwa ile orodha ya azimio, Oparanya ana jukumu. Ajukumike. Kwa hiyo tuombe kwamba baada ya leo kutakuwa na mafunzo. Na tutakapofika Alhamisi, manake sioni kama hii serikali inaweka mikakati yoyote kushughulikia lile swala la kushusha gharama ya maisha. Kwa hiyo bado naona kuna hitaji la sisi kuendelea kushinikiza. Alhamisi itakapofika, kila kitu kiwe kimefanywa ambavyo inafaa. Ili hivi vijisababu ambavyo serikali imekuwa inatumia kuwanyima wananchi haki yao ya kuandamana viwe vimeondolewa. Alafu baada hapo sasa tuone kama watasikiza malilio ya wananchi. Mwelekezi wangu Jackie, tumesikia kauli za ule upande mwingine, manake ni kama kila mtu anatuma watu wake, na amezungumza Rigathi Gachagua aidha kwa kutumwa ama kwa kauli yake mwenyewe. Lakini pia kuna vijana ambao wanajiita jeshi la baba, wanajiita MDD, pia walitoa kauli zao kabla tu ya siku ya leo. Mwelekezi wangu, kama unayo labda sauti yao tunaweza isikiliza, alafu tuone namna gani hawa wana lipi la kusema. Lakini mbali na hilo, wakati tunapata sauti ya wana MDD ambao wamezungumzia maandamano, tuliona jana katika mitandao imeandikwa chini ya azimio pale kwamba amefanya kikao na wanabiashara kutoka Nyamakima na eneo hili la Nairobi ambao wengi wanaita Nairobi Business Community. Jumatatu iliyopita tuliona waliingia mapema sana jijini Nairobi na wakajaribu pia kulinda, kama wanavyoita kulinda biashara zao kukabiliana na waandamanaji. Leo sijawaona sana katikati ya jiji wale ambao walitajwa kwamba ni muungano wa jamii ya wanabiashara Nairobi. Sijui kama mazungumzo ya jana Mudhiora kabla kuja kwa mchungaji yalifanyika kwa ni masuala mitandao, yalikuwa na heri yoyote, na alisema kwamba ameungwa mkono. Linawezekana hilo kufanyika? Maana kitambo walisemekana kwamba wako upande mwingine. Jana walisemekana walikutana na Raila. Linawezekana manake Raila Amolo Odinga ni kiongozi wa Wakenya. Sio tu wale ambao wanaunga azimio mkono. Kuna wale ambao siku za awali walikuwa naye Uhuru Muigai Kenyatta, ambaye amekuwa ndo kiongozi hasa wa hiyo Nairobi Business Community siku za hapo awali. Kwa hiyo haya mazungumzo kuna uwezekano yalizaa matunda. Kabla
ije kuwa kwamba kuna public engagement. Ninavyomjua Raila Odinga huwa anafanya consultation ya haja. Kwa hiyo ambavyo leo kumetulia, nitakwambia Lofty, sana sana inaweza ikawa sio hayo mazungumzo tu, bali pia kuna udhibiti wa dola za usalama Nairobi leo. Sio ambavyo ilikuwa wiki iliyopita. Leo kidogo idadi ya maafisa iko juu, alafu pia kuna ile restraint. Unakumbuka nikija show hapa katika lango la NTV walipiga kitoa machozi. Na haikuwa lazima wafanye hivyo. Kwa hiyo leo nafikiri strategy ya polisi jijini Nairobi imekuwa number 1 ni nzuri, alafu zaidi ya hivyo kutokana na ile hasara ambayo watu walienda siku ya Jumatatu ya wiki iliyopita, watu wamejifunza. Tulihesabu kwamba hasara wakati huo ilikuwa bilioni 2 kwa maandamano ya Jumatatu. Kwa mujibu wa kauli ya naibu rais akiwa Mombasa alitangaza hivyo. Na sasa itakuwa hata zaidi. Nimetoka Nyayo House, afisi ya serikali ambayo kwa kuwa leo imesemekana hamna maandamano, inapaswa kuwa inafanya kazi kama kawaida. Lakini kwenye hizo afisi ambazo nilikuwa nimeenda kutafuta huduma, nimepata wale maafisa ambao ni maafisa wa serikali hawapo. Kwa hiyo wamefuata wito wa Raila kwamba leo ni siku ya mapumziko. Just imagine. Ama wameogopa kuingia, lakini shikilia hapo tu mchungaji. Anavyozungumza Mdhura ni kwamba labda Raila anatumia mbinu zote. Anauma huku, anavuvia huku kama nduma kuwili, japo nduma kuwili mzuri. Manake hapa anasema labda mazungumzo jana je yalifanyika kweli? Iwapo ndio, aliwezaje kuingia huu mrengo mwingine kuzungumza na wanabiashara Nairobi kwamba tulieni? Manake pia kulikuwa na fununu, na alivyoandika kwamba walisema pia hao wanaumia na gharama ya maisha, kwa hivyo wako tayari kumuunga mkono kila Jumatatu asubuhi hadi jioni. Linawezekana hilo? Kwangu mimi haliwezekani, kwa sababu sidhani kama kuna mtu anaezalia upande mmoja na akacheka upande mwingine. Kicheko na kilio hakiwezi kuchanganyika. Haviambatani. Lazima kama ni kulia utalia, alafu baada ya kucheka utacheka. Kwa hivyo huwezi sema kwamba pande hiyo analia wanasema wanapoteza, alafu pande hiyo wanasema tunaunga mkono. Kwangu mimi nafikiri hiyo tu ni maneno ya kisiasa ya kuonyesha kwamba kuna makubaliano kwamba ili swala linafanyika limekubalika kote. Lofty, ningependa kusema hivi. Biashara za watu kama tulivyoona wiki iliyopita zinaumia. Zinaumia sana. Na kama kweli hawa wanaoandamana walikuwa wanajali Kenya, kama kweli sidhani kama maandamano ingekuwa suluhu. Kwa sababu gani? Wataandamana, unga utaendelea kuongezeka bei. Kwa sababu hamna pesa. Unaona, unga utaendelea kuongezeka bei. Lakini ikiwa wangesitisha maandamano kwanza, maisha ya run kuwa nomu. Halafu wale wanao msupport Raila, na tuko na MP kadhaa wako katika nyumba zote mbili, washindikize serikali kuhusu haya mambo ya kuridhiana na kukaa chini. Kupitia mlango huo nafikiri ingekuwa rahisi. Ingekuwa rahisi sana, kwa sababu pale kuna watu wanaweza piga kura, wanaweza fanya nini, ingeweza kusaidia kuliko kuingiza kila mtu katika hali hii. Na vile ndugu yangu alikuwa amesema, ukiangalia maandamano yalivyofanywa hata siku ya leo, ni sehemu kama mbili tu. Sioni kama ni sehemu ni Kenya ndani ya mioyo yetu. Sijui moyo. Na unaleta hoja nzuri, manake nimekuwa nikiona mitandaoni wengi wanasema pia sisi tunaunga mkono maandamano maana tumeumia. Lakini sasa hii lakini ni ya nini? Manake sijui kama inazuiliwa na mirengo ya kisiasa ama inazuiliwa na pengine labda hisia binafsi. Kwa nini kama wanaunga mkono wa Kenya wote kama wanavyo wengine mitandaoni, basi mbona waandamane kimoyomoyo? Kwa sababu wanataka amani. Hakuna maandamano Kenya shaifanywa ya amani. Tusidanganyane. Watu wakishaingia barabarani, kuna waizi ndani, kuna wanaoandamana,
kuna pickpocket, kuna vibaka pale ndani. Kuna wale kazi yao ni kuwashughulikia wale wanaoandamana. Wakigeuka hawana simu. Wakigeuka hawana ile shilingi waliweka haipo. Kunao wale wako pale. Kunao wale ambao wako hapo ndani wanaangalia maduka. Ni lipi tutakalo vamia. Na kunao wale hasa wamebeba maandamano ndio kweli katika mioyo yao. Hakuna siku nimeona maandamano Kenya kutoka nikiwa kijana mdogo hadi sasa. Wakati ule kina nani walikuwa wanaingia barabarani hawa marehemu babake Raila wakati huo Jaramogi wakishindikiza kuwe na vyama vingi. Hakuja kuwalaumu sema polisi wao ndo wanaanzisha vita, polisi wao ndo wanafanya. Polisi hakutrainiwa kuja kupapasa mtu katika barabara kumwambia tafadhali. Amefunzwa vipi? Kule wakiwa katika wanafunzwa kukimbizana. Kule Kiganjo. Wanafunzwa kupiga risasi. Wanafunzwa kupiga tear gas. Sasa imefika opportunity. Huyu jamaa kutoka afunzwe hajafanya. Live. So anaamua muda ndo huu na ninakuwa backed na sheria na napigwa mawe. Na hii ndio kazi. Hii ndio kazi inayolipwa na nilikula kiapo. Kwa nini asifanye kazi? Kwa hivyo tusikae pia tukawalimbikizia sana lawama wale maafisa wa polisi. Walitrainiwa kwa natujuza kama yako mtazamaji, picha hizo ni picha za moja kwa moja kupitia runinga yako kipenzi ya NTV mubashara kutoka Kawangware, ambapo mtazamaji, msafara huu umekongamana tena na wamefurika kwenye barabara za Kawangware sisisi mithili ya siafu kipenda mchanga bahari Hindi. Wanaopenda kutembea katika bichi zile za Pirates wataweza kuelewa ninachozungumzia. Lakini umati huu wote umejitokeza, wengi wakiwa wanalilia njaa, wengi wanalilia kwamba hawana tena cha kujivunia, manake wanasema nchi hii haikaliki kutokana na ugumu, gharama maisha, si unga, si gesi, japo rais aliwaahidi kwamba kwenye siku kadhaa zijazo zitakuwa ni siku za heri, maana gesi watainunua, watakuwa na ijaza kuliko 300-500 hivi, kwa mujibu wa kiwanda kipya cha taifa ambacho kilifunguliwa katika eneo la Mombasa kule Changamwe. Lakini hayo yote yanawaingia baadhi ya Wakenya, mtu ambaye anawaongoza. Naam, kwa hivyo mtazamaji, kwa sasa hivi hawa ni Wakenya ambao atakuwa natujuza Ibrahim Karanja muda si mrefu anaelekea wapi, lakini kiongozi wao ambaye ndiye Yoshua wao, ndiye Aroni wao, ndiye Musa wao ni Raila Amolo Odinga, ambaye ndo anawaongoza kuelekea maeneo mbalimbali akisimama kuwahutubia ili kuweza kupitisha ujumbe alionao. Kwa sasa hivi mtazamaji, niruhusu ni mlete katika runinga yako japo kwa njia ya simu Ibrahim Karanja ambaye yuko kitovuni mwa maandamano haya na matembezi haya yanaongozwa na Azimio la Umoja One Kenya. Ibrahim Karanja. Matambo, tupo katika eneo la Gitanga 56 na tunaarifiwa na wenyewe hapa kwamba ni Gitanga 56 ambapo tupo na tunazidi kufuatilia bahari hii ya binadamu ambayo ipo pamoja na Eric Sinta pamoja na Joffrey Nyongesa, na kwa sasa ni kwamba ni ngumu sana kujua tunaelekea wapi. Manake awali nilikisia kwamba huenda tungebadilisha njia kuelekea Kawangware kisha kutumia Naivasha Road na kuelekea pengine Road na Kibra, lakini pia kuna uwezekano wa kuelekea Kangemi. Kwa hiyo kwa sasa ni macho tu kuangalia ni wapi haswa ambapo msafara huu ama maandamano haya yanayoongozwa na Raila Odinga yatakapokuwa yakitupeleka. Manake jambo ambalo wakati ya mwisho ambapo tukiwa hapo tukaona vuta nkuvute baina ya maafisa wa polisi na waandamanaji. Maafisa wa polisi wametumia vitoza machozi, wametumia maji yale ambayo yanawasha, haswa maji ambayo yametumika leo hii Matambo ni maji ambayo yana rangi, nikitumia Kiingereza, rangi ya purple. Kwa hiyo ni wale ambao wanasema kwamba wanafahamu ni kwamba ni maji yaliyo na pilipili kufanya muwasho zaidi. Maana kumbuka maji ambayo kwa kawaida hutumiwa na maafisa wa polisi katika kutawanya raia ni maji ambayo yana muwasho, lakini haswa ikizingatiwa ya leo hata kuwa rangi ilikuwa imebadilishwa, huenda kuna mbinu ambayo walitumia kuzidisha muwasho wa maji hayo, na ni maji ambayo yalipia pata wanahabari ambao wapo katika msafara huu. Ni maji ambayo pia yameweza kuharibu
kifaa ambacho kinatumiwa na Eric Sinta Live View, kifaa cha moja kwa moja ambacho tunakitumia, na wanahabari wengine pia ambao wameweza kuathirika na wengi wakawa ni wenye kurejea kwenye magari yao, lakini bado tunafuatilia. Kwa sasa kama nilivyosema, tuko Gitanga 56, hapa ni Kawangware katikati, na watu ambao wametoka ni wengi sana Matambo. Watu ambao mimi nikiangalia naona wana sufuria ambazo wamebeba, wengine wana mwiko, kuoneshana kwamba wanafuatilia ule mwito ambao ulitolewa na Raila Odinga kwamba kuna njaa, kwa hivyo ipo haja ya wao kuja barabarani. Raila Odinga zile nafasi ambazo ametumia za kuzungumza na raia, akisisitiza kwamba gharama ya maisha iko juu, na pia akisema kwamba ushuru ambao unatozwa wa Kenya pia ipo juu, na kwamba serikali lazima iangazie haya na kushusha. Kwa hivyo watu ambao wametoka ni wengi, kama nilivyosema, wametoka na sufuria, wametoka na mwiko, wengine wana ule wimbo ambao tuliusikia wiki iliyopita katika eneo la Mathare la Ruto must go. Kwa hiyo inaonekana kwamba ni watu kuweza kufuata mkondo ambao tuliona wiki iliyopita. Kwa sasa naona kwamba tunapinda kulia, tulikuwa tunaelekea katika eneo la Lavington, lakini tunapinda kulia kuingia Kongo haswa. Hapa ni Kongo. Mbele naona maafisa wa polisi ambao walikuwa wamekinga kidogo kuingia upande wa Lavington katika shule ya Braiban, lakini sasa tumepinda kulia na kuingia Kongo. Nafikiria huenda pia tukajiunga na barabara ya Naivasha. Kwa hiyo huenda jinsi ambavyo nilikisia mwanzo huenda ikafanyika kwamba tuingie katika barabara ya Naivasha, tuelekea Dagoretti Kona, kisha Ngong Road na pengine kuelekea Kibra. Lakini pia ipo uwezekano kwamba tukifika katika barabara ya Naivasha tusipinde upande wa kulia, tusipinde upande wa kushoto, tupinde upande wa kulia ambao utakuwa ukitupeleka hadi katika barabara ya Waiyaki, na huenda ukatupeleka Udhiru na Kangemi. Kwa hiyo ni nafasi ambazo ama ni mojawapo ama ni baadhi ya njia ambazo Raila Odinga huenda akafuata katika maandamano haya ya leo. Bila shaka kwa maandamano ya siku ya pili, manake ya kwanza ilikuwa tarehe 20, maandamano ya siku ya pili bado hamna ishara ya kuelekea katika ikulu ya Nairobi. Japo Matambo izingatiwe kwa hapa tulipo tunashikanisha maeneo bunge mawili. Kwa hiyo tumetoka katika eneo bunge ambalo ikulu ya Nairobi ipo. Manake tunazungumza kuhusu eneo bunge la Dagoretti Kaskazini. Eneo bunge ambalo linawakilishwa na Beatrice ambaye ni mbunge wa chini ya muungano wa Azimio la Umoja. Lakini pia tutakapokuwa tukijiunga na barabara ya Dagoretti, pia tupo katika eneo bunge la Dagoretti Kusini ambalo ni eneo bunge la John Kiarie, mwakilishi kupitia muungano wa Kenya Kwanza. Kwa hiyo wawakilishi wa eneo hili wanaonyesha jinsi tu eneo hili lilivyo na tofauti za kisiasa. Manake tupo katika eneo bunge ambalo ikulu ya rais ilikuwa, hilo ni eneo bunge la Dagoretti Kaskazini lake Beatrice. Iwapo Raila Odinga angeamua kuelekea kupitia upande wa Lavington, ingekuwa rahisi sana kuelekea katika ikulu ya Nairobi, lakini bila shaka maafisa wa polisi hawaruhusu haya kufanyika. Lakini ni kwamba kwa dakika kama hivi 20 ambayo tumekuwa katika maandamano haya, hatujaona maafisa wa polisi wakirusha vitoza machozi na hatujaona wakitumia maji. Manake maji walitumia mwisho tulipokuwa katika eneo la Gatina, lakini hapa ambapo watu ni wengi, naona tu maafisa wa polisi wamesimama pembeni, lakini ni kana kwamba wanajizuia kupambana na watu, lakini hatujui tunakoelekea. Manake bila shaka wameshasema kwamba maandamano haya ni kinyume cha sheria. Ulimsikia Inspector General upande wa mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yalikuwa yakimuuliza Japhet Kome, unapiga marufuku maandamano kama nani? Manake katiba katika kipengele cha 37 kimeweka wazi uhuru wa kufanya maandamano ya amani, kwamba kila mtu ana haki ya kukutana na pia kutembea. Ngware nipo pia naye Ngina Kirori ambaye yuko upande wa pili, yupo Geoffrey Nyongesa na pia Eric Sinta ambaye yupo mbele katika gari ambalo lipo mbele ya Raila kutokana na kutuliwa vitoza machozi na ambapo mtazamaji unasikia kando na Raila Odinga. Nimeona pia
wameanza kukimbia nyuma zinatumika hapa na hapa Mivasha. Iwapo sijakosea, tumepinda kushoto, kumaanisha kwamba sasa tunaelekea katika upande wa Dagoretti Kona, na huenda pia tukajiunga na barabara ya Ngong, na huenda pia kama nilivyokisia kwamba iwapo utajiunga na barabara ya Ngong, pia msafara wa kuelekea iwapo Raila Odinga atataka kuelekea ni rahisi sana. Kumbuka kwamba maeneo bunge katika kaunti ya Nairobi 17 yamegawanyishwa katikati kisiasa. Manake wabunge nusu ni wa upande wa Kenya Kwanza, nusu ingine ni wa upande wa Azimio la Umoja. Kwa hiyo kila tunapoelekea katika upande fulani, tupo katika eneo bunge ambalo wakilishi upande mmoja wa kisiasa. Kwa sasa tupo Dagoretti Kusini. Eneo hili linawakilishwa na John Kiarie KJ ambaye ni Kenya Kwanza, lakini ambapo tumetoka ni katika bunge la Dagoretti Kaskazini ambapo linawakilishwa na Beatrice Elachi ambaye ni wa Azimio la Umoja. Iwapo tutaelekea katika barabara ya Ngong, basi kidogo tutakuwa katika eneo bunge la Jalangona, pia katika eneo bunge la Kibra ambalo ni eneo bunge ambalo lipo chini ya Azimio la Umoja. Kwa hiyo ndio hali ilivyo kisiasa kwa sasa, ama hali ilivyo Mwatambo wanasema wenyewe kwamba kwa ground ndivyo hali ilivyo. Sisi bado tutazidi kufuatilia, ambao unaongozwa na watu wanaotembea kwa miguu, halafu unafuatwa na magari ya viongozi. Pia upande wa nyuma pia ni wanatembea kwa miguu. Biashara zimefungwa katika eneo hili, watu wa biashara wamejiondoa kutoka kwa biashara zao. Pengine pia kwa hofu kuna watu ambao huenda wakatumia nafasi hii kueleza makosa kama pengine kuvamia ama mambo kama hayo. Lakini kufikia sasa yale ambayo mimi nimeona ni kwamba wakazi wa hapa wanatembea wakisindikiza Raila Odinga katika msafara huu. Amesema kwamba ni maandamano ambayo yatakuwa yanafanyika kila Jumatatu na kila Alhamis, na leo hii ni Jumatatu. Wiki hii tunatarajia maandamano mengine pia siku ya Alhamis. Kwa hiyo pia kuna wale ambao wanazungumza kuhusu haya, manake awali lengo la Raila Odinga lilikuwa kuelekea Ikulu ya Nairobi, lakini wiki Ikulu ya Nairobi wiki hii hatujui iwapo watafanikisha lengo hilo, lakini ikizingatiwa kwamba biashara zimesimamishwa, kufaulu ama kufeli kwa maandamano haya yanategemea na darubini ambayo unataka kuiangalia. Wenda wakasema kwamba hayana mafanikio, lakini wanaazimio watasema kwamba kuna mafanikio, manake raia wametoka nje, raia wamezungumza kuhusu gharama ya maisha, ni kipi ambacho wanahitaji kutoka kwa serikali hii. Tunapozungumza na mtazamaji, tunamkumbusha sababu haswa za Raila Odinga kuelekea mitaani. Manake alianza tarehe 7 mwezi Disemba, wakati ambapo alifanya mkutano katika uwanja wa Kamkunji, aliposema kwamba hatambui uongozi kwa makamishna wanne wa IEBC. Lakini baada ya muda swala hili limebadilika, kusimamishwa kwa uteuzi wa makamishna wa Ali na Rais William Ruto wa makamishna ambao yeye mwenyewe atawapendelea. Kwa hiyo ndio baadhi ya mapambano ambayo Raila Odinga katika maandamano haya, na alipokuwa akitoa makataa alitoa sababu kadhaa ya kwamba ni kwa nini watakuwa akielekea katika mitaa, akisema kwamba serikali ama Rais Ruto lazima awe akiangazia masuala mawili matatu, lakini katika siku 14 masuala hayo hayako yamezingatiwa, na ndipo tukaona kwamba Raila Odinga akaweza kuzindua ile movement for the defense of democracy, MD, ambao wapo wengi sana. Ukiona haya, kuna vijana ambao wamevalia sare hizo za MDD ambazo wakati huo zilihusishwa na maandamano haya Raila Odinga. Tunakamilisha Naivasha Road ama bado tupo katika Naivasha Road, lakini tunaelekea katika barabara ya Ngong, na nikirejelea tena tupo eneo bunge la Dagoretti Kusini. Tukijiunga na barabara ya Ngong, iwapo tutapinda kushoto inamaanisha kwamba manake, na iwapo tutajipinda kulia inamaanisha kwamba tunaelekea katika eneo la Karen. Kwa hiyo tunaangalia tu, sisi hatujui, sisi na kumletea mtazamaji wetu moja kwa moja. Lakini sasa tupo katika barabara ya Naivasha, tunaelekea katika barabara ya Ngong. Barabara hii ya Naivasha ikiwa katika eneo bunge la Dagoretti Kusini, barabara ya Ngong ambayo huenda ikatuelekeza
mawili, eneo bunge la Lang'ata ambalo ni lake Felix Delango, ambaye tayari alishamuasi Raila Odinga, na pia huenda tukafika katika fulani na tupinde kulia na kuelekea katika eneo bunge la Kibra. Kwa hiyo hatujui haswa tunaelekea wapi kufikia sasa, lakini matumbo tupu gangari. Ni kikosi cha watu 4 kwa sasa, wengi zaidi kutoka tu dada zetu kutoka gazeti la Nation na pia mitandao yote ya kampuni Nation Media Group, ambao wametatiti kuhakikisha mtazamaji anapata taarifa hii kwa njia ambayo sisi tu ndio tutaweza kumletea, manake sisi unafanyika, na pia bado tunapiga sasa kauli zote ambazo zinatolewa na wanasiasa kutoka pande zote. Kwa hiyo Ndeti kwenye taarifa hiyo alivyotujuza ni kwamba kila wanapoelekea ni pahali ambapo ingekuwa ni heri, basi ingekuwa ni watu wa pande mbili za siasa katika maeneo bunge yale 17, eneo la Westlands, akagusia Dagoretti kaskazini ambapo ni kwa Beatrice Elachi, Dagoretti kusini kwa John Kiare KJ, Lang'ata, Kibra, Roysambu, Kasarani, Ruaraka, Embakasi kusini ambapo hatujaona kama shiriki kwa yaona Kamkunji walipitia Jumatatu iliyopita, ni baba na uungwaji mkono mkubwa hawajafika, lakini tumeona vurumai kule na puruku nguo kuchanika eneo la Madhare. Na mtazamaji, tunavyotarajia hivi sasa ni kwamba huenda msafara shoto ukiwa unatoka jijini kuelekea naingia kushoto kuingia Kibra. Na ingia picha mbona kutorea hapo mtazamaji ni kwamba huenda wa Raila Odinga pamoja na vijana hawa, hatujui kutakuwa na makabiliano ya aina gani, lakini ndo picha labda tunaipigia darubini kuona itakuwaje. Na pengine tunatarajia kilele cha aina gani bwana Mudhiora, manake yelekea 11 unusu 12 walikuwa wametawanyika, kila mtu amefuata shughuli zake. Rai kwamba Alhamisi wajitokeze tena ambao wamejitokeza leo, na wale ambao kupata fursa wafanye hivyo pia. Sidhani kubwa ni kuvuruga shughuli kawaida za Wakenya za kiuchumi. Manake hicho ni kitu kimoja wanafaulu sana, amri ya wanaoandamana. Naam. Pia kuna wale ambao ingawa hawana uwezo wa kujitokeza kwenye maandamano wanayaunga mkono. Naam. Hasa unakuta ni watu ambao pengine kama maandamano muhimu ambayo nalenga kutimiza, serikali haitaki kusikiza wanachokisema. Kwa hiyo tutegemee kwamba zaidi ya wa mali ya watu, zaidi ya askari kutumia nguvu kupita kiasi, hamna zuri ambalo litazaliwa leo. Naam. Asante sana Mudhiora. Unachoshuhudia ni picha za huu wote ni msafara wa kuelekea eneo hili ambalo tunabashiri tu watakuwa wanaelekea eneo ambalo limepakana Kibra upande huu ambapo ni kwa mbunge Mwalimu Peter Orero, alafu ambao wabunge walichaguliwa kwa tiketi ya ODM. Kwa hivyo kwa mantiki hiyo basi ni kwamba ni ngome zake Raila Odinga labda ndo amechagua kwamba wacha nielekee huku, nitakuwa nakaribishwa, japo wanasema nabii akivunjika guu kimbilia zizini, ameamua labda arudi nyumbani. Manake hapa Odinga kwa miaka 20 kama mbunge eneo la Kibra, na watu wa Lang'ata na Kibra enzi hiyo moja
sana na ufuasi mkubwa, ijapo kidogo tulimwona Rais William Ruto wakati ule akiwa naye rais akitafuta kura, alipenya sana hapa na kuvuruga nguvu na mshiko huo hili hadi wakati wa kuwahutubia wafuasi wake. Lakini Hamaton Mwasi, mchungaji, yes, unatarajia kilele kipi cha maandamano ya siku ambao kinara atawaeleza kuhusu vile anataka maandamano yaendelee katika wiki siku ya Alhamisi? Nguvu. Lakini huwa tunasema mob psychology huwezi kuisoma. Wanaweza amua kwenda maybe State House. Huwezi jua. Na nafikiri ukizungumza hivyo mchungaji, pia naona jinsi wanavyokaribia wanakokwenda hiyo idadi inapungua. Picha ambazo tumeziona awali kama picha ambazo ziko mkono wako wa kushoto kuwatapanya tu ili wasiweze kuingia, na kweli wameachana, hawako kwa wingi kama tulivyoona awali, na walikumbusha wana wa Israeli pale walipokuwa wako pale jangwani, kidogo waligawanyika kwa misimamo hadi wengine kuomba kwamba afadhali turudi kutoka kule Misri ambako kulikuwa na visiwe na maana wataelekea, ijapo wamegawanyika pande mbili. Na umezungumza kwamba hutarajii kwamba kutakuwa na jema lote isipokuwa uharibifu na pengine kupata muda kiduchu kuzungumza. Pengine baada ya tathmini ya leo, mchungaji, asitishe maandamano kama vile mwenzangu alivyosema, ujumbe ushafika. Kuna gari hapa kidogo, mchungaji, ambalo labda linakaribiwa na wanahabari wetu, pengine tupe macho zaidi na tuone ni kama wanajificha ama wanasubiriana ili waweze kwa wingi. Kuna vitoa machozi vimetupwa na nafikiri wainama ili kuona iwapo kidogo tena baadaye labda waendelee na safari yao, na katika hali hiyo ndo wanapatana wingi, pengine ndo wapate nguvu za kuingia. Manake wasemao husema na wajua kusema, nasema kidole kimoja basi hakitavunja, lakini wakiwa wengi itakuwa rahisi sana wao kuweza kuelekea kwa pamoja. Naam, kuna ambao wameamua watapelekea wanakotaka, ni barabara ya Ngong hapa kabla ya kufika junction. Ndipo ambapo vurumai hizi zimeshuhudiwa. Naye kuna mmoja ambaye anaamua kushindana na mbio za gari, tuone atafikia wapi mwisho. Wametoka na upande wa nyuma, wanakuja pale nile eneo la Ngong ambao kunauzwa maua kwa wingi, pamoja na vile viungu vya kuwekea maua nyumbani. Kama unajua barabara ya Ngong utakuwa ni mwenye kutambua ni eneo katika upande wa Jamhuri, upande huu wa kushoto, ambapo ni eneo moja la watu kwenda kujivinjari, wengine kununua magari. Napoa maelekezo pale kwamba ijapo eneo ni lile ambalo nakutajia, huenda wamezuia kupanda juu, kwa hivyo kuna uwezekano wamebadilisha rada yao na dira yao na ramani yao, na wameamua kutumia barabara kuelekea Karen. Watakapofika kule, kumbuka mtazamaji, mbele kabisa watakuwa wanafika ile barabara ya Mpando ambapo kuna barabara ya juu na chini. Huenda wakitumia barabara ile wakaingia Karen, na pengine watatumia barabara ya kuteremka kuingia na Lang'ata, hatujui. Maana itakuwa ni barabara ya Lang'ata ambayo inakuja kutokea eneo la Galeria. Hiyo ndio njia pekee pengine ya kuingia mjini. Waache ya kuelekea Rongai. Barabara ya Karen hadi kama unavyoifahamu, huenda wakawa watapitia barabara ile waweze kuingia Kibera kwa mlango wa nyuma. Wakifika pale, kama nilivyokujuzeni, huenda kwa kuna ufuasi mkubwa zaidi. Kuna watu ambao wamewasubiri na kufanya maandalizi, si ya chakula na mlo, manake hapa hata hapaliki, hata ukapewa chakula hakita kuenda vizuri, lakini wamejiandaa tu kuwapokea ili waweze kuelekea. Naam, mwanahabari wetu Ibrahim Karanja yuko kule, kwa hivyo tukimpata tutakuwa natujuza haswa ni eneo gani walilofika hili, lakini kwa macho yangu inaonekana wanaelekea eneo la Karen, manake kuteremka na barabara ya kuja junction nilivyokuwa nimekujuza awali haikuwawia rahisi, imewawia vigumu, na ndio maana wakabadilisha rada na wakapiga kitu kinachoitwa abautani. Wanasubiriana tena pale. Kwa hivyo wanapoendelea kusubiriana, mchungaji, kuna hoja ulikuwa unatoa nikakukata kalima.
ya kwamba pengine tathmini yake itakuwa ni gani Raila Amolo Odinga baada ya kushuhudia cha leo na cha juzi? Mimi ningefikiria kwamba ange tuliza boli. Alafu ayagawanye yale makusudi ya maandamano haya. Kwa sababu nimezungumza pale mbele nikasema kuna yale yake matakwa. Alafu kuna yale ambayo ni ya wananchi. Ayagawanye vizuri, ashindikize serikali, aseme mimi naanzia na haya kwangu. Ili waweze kumpatia sikio na waone kama wanaweza kaa kusikizana. Haya ya gharama ya maisha lofty. Ni sisi sote wa Kenya tuwe na amani ndio tutaweza kuyatimiza. Maana kila mtu ataenda kazini, wakulima shamba wataenda walime shamba, na rais atafanya vile wanataka kufanya kama serikali ili kupunguza gharama ya maisha. Lakini kuingia katika hali ya kukimbizana vile hatutaweza kama taifa. Kwa hivyo yeye ayaweke kando yale mambo ambayo yuko nayo, aseme mimi nataka kuanzia hii tunataka server ifunguliwe, hii tunataka IBC, hii tunataka nini, ionekane inawezekana. Je, kisheria inawezekana? Kama kisheria iwezekani, na mimi ni kiongozi ambaye ninayesema kwamba ninaheshimu katiba, basi nijue kwamba hii haiwezekani. Kweli. Tuangalie kile kinachowezekana kwa Kenya. Unaona? Lakini ukiwa unashindikiza vitu alafu wewe mwenyewe unajua kwamba kikatiba haviwezekani. Na wacha nipate vitu hivi kupitia bunge la wananchi. Kuwaweka barabarani. Kwa ufupi mchungaji unasema Raila anajichanganya. Naona hapo kuna kujichanganya. Kwa hivyo ajue anachohitaji kwa wakati gani na kwa nini. Unamuunga mkono mchungaji Bwana Mudhiora? Nafikiri amestaja kitu muhimu sana. Mimi naona mchungaji aitwe Ikuluni kuwapatanisha wawili, maana ni kama suluhu analo. Naunga mkono hilo. Manake ameng'amua kinachoendelea. Tizama kwa mfano msafara tunaoangalia. Hawa jamaa hawakutaja watanzia wapi leo. Tumekutana tu na picha za Raila Odinga yuko Kawangware. Hatujui mpango mbeleni ulikuwa. Kwa hivyo isingekuwa wanahabari hatungejua wako wapi kwa sasa. Ndio hivyo. Mpaka sasa karibu siku inaisha hatujui wanaelekea wapi. Sasa wewe niambie, ikiwa huu ni kiongozi ambaye hasa anawatakia Wakenya mema, mbona anafanya mambo kwa njia kama hii? Lakini Bwana Mudhiora, pengine hapo ni kukate kidogo. Ile notisi ya Jumatatu iliyopita ilikuwa imeelekeza watafanya nini? Manake hata katika ratiba yao waliotoa kwa vyombo vya habari walikuwa na kongamana KICC, tena ilikuwa lengo ni kuelekea moja kwa moja hadi wapi? Ikuluni, kupeleka matakwa yao. Sasa pengine baada ya kuvurugwa ndio inabidi sasa watumie njia zote angalau wapitisha ujumbe kwa Wakenya. Lakini awali walikuwa na ramani yao. Awali umetaja kwamba walikuwa na ramani. Lakini hata kama mipango yao ilivurugwa, haina maana kwamba sasa hawana fursa ya kutumia njia nyingine ambayo bado ni halali na pia salama. Unaona kwa mfano wako barabarani, kuna wale wanakimbia, kuna wale wanatumia pikipiki, kuna magari. Hii ni kuhatarisha maisha ya raia. Na shangao wamekutana vipi? Manake kuna wakati walikuwa wameachana, na hili gari tunalolitazama KCH linaendelea likiharibika. Kuna wakati lilikuwa limegongwa na jiwe pale chini, shimo moja. Kwa sasa hivi kuna kile chepeo pale juu ambacho kina kinga labda mvua kuingia kwenye kioo, pia kimeanza kuinama, kimeanza kutebwereka. Kwa hivyo ni uharibifu unaozungumzia kwamba unaendelea. Kuna wakati waliachana tukashuhudia magari peke yake. Sielewi ni muujiza gani umefanyika, wamepatana tena na hawa wafuasi wao. Alafu kile kitu ambacho kinafanyika pale, na sijui kama viongozi wanaona, hawa wananchi wanawafuata kwa miguu. Wanakimbia. Nao viongozi, angalia mahali walikotoka. Watarudi vipi? Kutoka Kongo. Watarudi vipi? Pili, askari wao hawakimbii, wametulia. Hawa jamaa wakifika mahali wamechoka, itakuwaje? Maana hapo ndio ngoma nafikiri itaanza. Maana askari wamekaa tu mahali wametulia. Wanangoja tu, wanaona hawa jamaa vile wanavyokimbia watachoka. Vitakuwaje? Kwa hivyo
vile mwenzangu anasema ni kweli, kuwe na mpangilio. Walipeana ramani, imeshindikana, tufanye nini? Tuahirishe, twende tupange vizuri, naam, ili tufanye tena Alhamisi. Naam. Lakini sasa kukimbia vile, wanakimbia, wanapiga hivi, wakifika wanakuta mlango umefungwa, wanageuka, wanarudi huku, hata magari yataisha mafuta. Alafu vitakuwaje? Lofty, Kenya ni taifa linaloongozwa na sheria. Kweli kabisa. Na kuna tamaduni na utaratibu ambao unapaswa kufuatwa. Mimi ningeomba kwamba baada ya hizi purukushani za leo, waende waketi, waweke mikakati kabambe ambavyo maandamano yafuatayo wanaazimiwa wakae. Naam. Watathmini kilichofanyika leo na juzi. Ndio. Wapange upya kabisa. Ili wasiipe serikali fursa na sababu za kuwazuia kufanya maandamano. Sababu zao zinakubalika. Kwa mfano nimetaja kwamba wakitoa ilani muda unaopaswa, hata waniite mimi, tajitolea nichukue nipeleke kwa yule OCS wa eneo langu la Mudangari, nimwambie kwamba Alhamisi tutakuwa na maandamano ama Jumatatu tutakuwa na maandamano. Tufanye hivyo Kenya nzima. Nafikiri sauti yetu itasikika zaidi. Manake Wakenya wanachoitisha ni kitu ambacho serikali yetu inaweza ikatupa. Tunasema tunahitaji ile ruzuku ilikuwa kwenye mafuta, irudishwe. Bei ya mafuta itashuka na zaidi ya shilingi 20. Naona bwana msafara ni kama umeshika kasi tena. Na wanakwenda katika ile mbio ya awali ambayo tulikuwa tunaishuhudia wakiimba nyimbo zao za Ikulu na kadhalika na kadhalika. Tutakuwa tunakujuza muda si mrefu iwapo kwa sasa wamefika wapi, wanaelekea wapi, na pia tukupatie labda ubashiri wetu wa mbele. Tunatarajia watakuwa wanakwenda kwa na Martha, kiongozi wa chama cha Roots Party, sijui kama chama bado kipo ama kilimezwa na Azimio na ODM, lakini alikuwepo pale, pamoja na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna pia alikuwepo. James Orengo, seneta wa Siaya, pia ameonekana katika msafara huu, miongoni mwa viongozi wengine wengi ambao wamejitoa kwa hali na mali kushiriki maandamano haya ambayo yanachukua mkondo tofauti na kujibadilisha kama kinyonga kila dakika. Tukitarajia yanachukua mkondo huu, baada ya dakika 15 yanachukua mkondo huu, lakini sisi letu ni kukuletea kinachoendelea kama kilivyo. Na awali tumepoteza picha zetu za moja kwa moja, na tulikuwa na tatizo ambapo mashine yetu moja ya upeperushaji imeweza kumwagiwa maji ile ya mwasho na kuweza kuharibika papo hapo. Tumetafuta njia mbadala kukuletea picha hizi, lakini kilichoshuhudiwa kilikuwa hicho. Na vile vile gari la mwanahabari wetu Brian Mshiri ambaye alikuwa anatumia likimbeba kuelekea kupeperushia picha hizi za moja kwa moja pia limevunjwa kioo katika eneo moja, na ndio baadhi ya gharama ambazo wanahabari wanalipa siku ya leo ili kuweza kuletea picha hizi ambazo si rahisi, na tunawapa kongole zaidi wanahabari wetu ambao wamejitoa mhanga kuweza kufuatana na msafara huu ili kusiwe na chochote ambacho kitatokea bila kuripotiwa. Akina Ibrahim Karanja, akina Brian Mshiri, akina Brian Obuya, akina Ngina Kirori, pamoja na wapigia picha wao akina Isinta, akina Mulama, ambao wote wako katika maeneo mbalimbali kuweza kukunasia picha hizi. Awali tumekuwa na kina Duncan Haembo ambao pia walikuwa katikati ya jiji kuangalia, pamoja na kina Helen Aura eneo la kuingia Ikulu, barabara za kuingia Ikulu zinapitika namna gani. Na hizo ndo picha ambazo zinakujia studioni. Niko na wachambuzi wangu ambao tumekuja hapa kujadili uwezekano wa amani kupatikana, itatumika njia gani. Mudhiora Kariara ambaye aliwania urais na ako tayari, anasema misimamo yake ni hoja za haja ambazo haziegemei upande wowote, lakini anaomba huku na huku, akielewana basi mambo yatakuwa sawa, pamoja na mchungaji Hamaton Mwasi wa Life Outreach Church Athiriva pia tukadhi, akisema kwamba wanapeleka ujumbe usiostahili kwao, kwamba wakae chini na Raila ambaye kwao wao ni tapeli wa kisiasa anayeleta uharibifu katika taifa hili, ili atafutwe kama ilivyofanyika katika enzi zilizopita. Mchungaji, hata tapeli anafaa kusamehewa. Hata tapeli pia anahitaji msamaha. Lakini Raila Odinga sio tapeli. Chaguzi ambazo tumekuwa tunafanya Kenya hazijakuwa zinatoa haki kwa wote, awe ni mpiga kura au wale ambao wanawania nyadhifa ambazo
zipo katika hizo chaguzi. Kwa hiyo swala la kutaja kwamba fulani ni tapeli au fulani ni msafi kama pamba ama mnafiki wa kisiasa, hilo tusililete kwa sasa. Manake ukiangalia Rigathi alichozungumza ni kwamba anahisi kuna unafiki mkubwa sana. Iwapo unapenda wa Kenya, unapenda kusiwe na njaa, kuwe na amani, kwa nini uandae maandamano ili utafutwe? Ni kwa sababu zile njia ambazo zipo kwa huo mchakato zimetekwa. Zote zimetekwa. Kwamba rais wale ambao walikubali minofu yake. Unanipata? Naam. Sasa wewe unahitaji na labda Raila angetumia bunge kuwasilisha hoja zake. Bunge halitoshi. Upande wake umenyofolewa. Kwa sasa. Sasa achana na Raila, rudi kwa mwananchi wa kawaida. Angalia kwa mfano swala la hawa mawaziri waandamizi. Ni swala ambalo limeenda mahakamani, likazungumziwa, mahakama ikakata kesi. Wosia ukaombwa kwa lile baraza la kuajiri wafanyikazi wa serikali. Tume ile tume ya PSC ikasema kwamba ajiri 23. Rais akaonelea 23 hawatoshi. Yeye akaweka wangapi? 50. Na tena uamuzi wa mahakama ulikuwa unasema iwapo mtateua basi mchakato uelekee paka msasani. Baada ya msasa ndo watakuwa halali kuhudumu. Hapo sasa. Naam. Ombi likatolewa kwamba waende wapigwe msasa bungeni. Bunge likasema sisi hatuna hatuna mamlaka. Wewe niambie, ikiwa mchakato ndo huu, wewe unabaki na option nyingine ipi? Isipokuwa kufanya maandamano, manake pengine hivyo mwananchi exercise ile authority yake kwa njia moja kwa moja labda atasikizwa. Kwa hiyo hii ni sababu moja ambayo nafikiri Raila Odinga anaangalia, naona badala kujaribu hizi zingine, acha tutumie hii, huenda wakatusikia. Lakini ingekuwa rais angesimamia executive ambavyo inafaa, aruhusu judiciary. By the way, Lofty nikwambie, hawa mawaziri waandamizi wakati walikuwa wanaapishwa, makatibu waandamizi, makatibu waandamizi, unajua judiciary haikuhusika kwenye kula kiapo. Walijitokeza kujitetea, maana walikuwa wamekashifiwa kwa ile kesi bado haijaisha. Lakini rais alienda mbele na akafanya nini? Akaamua wawekwe na waapishwe. Kwa hiyo ukiona kwamba sauti yako haisi, hata ukitumia hiyo njia nyingine, haina maana kwamba sasa ukiuke sheria au utaratibu ambao umewekwa. Kwa sababu mchungaji unamuunga mkono kwamba Raila anasema kwamba njia ziko. Njia ziko nyingi sana. Walipokuwa wanatafuta kura wote upande wote walikimbia wapi? Makanisani. Ili waombewe. Kweli uongo? Kweli. Tukaona wengine mpaka wakateuliwa, wakamwagiwa mafuta, wakavalishwa joho, wakatiwa wakfu, na wakapatiwa mpaka Biblia ile. Kwa nini wasikimbie pale kanisani? Maana sasa imekuwa vinakuaje? Mbona sasa hivi tusiwaangalie wale watu tulikuwa tumewaamini wakituombea, Mungu atatupatia neema ya kuingia katika kiti. Kwa hivyo njia ziko, lakini kwangu mimi nafikiria walikosa kitu kinaitwa patience, uvumilivu. Akina nani? Upande wa Azimio. Kwa sababu gani? Miezi 6. Hata kama ungekuwa wewe ni bwana harusi umeoa tu jana, katika miezi 6 ndugu yangu, watu wanakuambia tunataka mtoto. Utamtoa wapi? Ndani ya miezi 6. Ndani ya miezi 6. Ndio mlikuwa mmeanza kujuana na mke wako. Sasa itakuwaje kwamba tunataka suluhu ndani ya miezi 6? Mimi mawazo yangu ndio wanafanya haki yao, lakini mngepatia muda hata angalau mwaka. Alafu tuangalie tuone. Kabla aende swala la pili, nirejelee tu hapo. Kuna masuala ambayo hayahitaji muda. Kwa mfano, angalia uteuzi ambao rais amefanya. Anza na baraza la mawaziri. Kuliko zaidi ya makabila mengine yote Kenya. Uende kwenye principal secretaries. Hilo swala likajirudia. Twende kwenye labda ni accountability test. Angalia hawa jamaa, tunalia kwamba gharama ya maisha iko juu. Badala ya kupata 23 tukapewa 50. Tukalazimishiwa 50. Zaidi ya hapo, mshahara ambao walikuwa wanapata
wakati wa serikali iliyopita, na unakumbuka hata wakati wa Kenya walilia sana, wakati mshahara wao unakuja kwa nani? Kwetu sisi wananchi. Naona ni kama Mudhora ni wale ambao wanaandamana kimoyomoyo. Huyu nafikiri natetea hali kama ilivyo. Kwamba tukizidi kuwapa nafasi tayari sasa lazima sababu ya kupigana na serikali vile wanataka kupigana na serikali, wakaamua sasa kama mbaya na sisi wacha tuchukue njia hii. Ya kwamba serikali pia ina retaliate. Inaamua kusema nipe nikupe. Nasema sasa ukao ukijua mimi ndo nimekaa kwenye kiti. Unaona? Ambayo pengine hawangeenda njia ile, serikali ingekuwa inafanya mambo tofauti. Lakini Mudhora anasema tukiendelea kusubiri ndo mambo yanaharibika. Unasikia kabisa ugali wachomeka pale chunguni. Lakini unasema ngoja kwanza nitaingia jikoni kuangalia. Mudhora anasema wakati ni sasa. Ndio, ugali unaweza kuwa unachomeka, lakini shida ni moto uko mwingi. Haimaanishi kwamba sima imeiva. Basi wale njivi vitu vya sawa. Hivi ambavyo tunavovizungumzia. Mimi ninavyosikia tu kwa sauti kubwa. Ndio kunatajwa angalia wale watu wameteuliwa 50. Ni sawa. Lakini ninachosikia kikubwa zaidi uchaguzi. Mbona hivi? Mbona, lakini hii ingine inakuja tu ni kama inagusishwa pale. Inatolewa pale. Alafu katika nchi hii tulivyosema hapo mbeleni na mwenzangu, tuko na sheria. Kuna vikundi tofauti. Kuna vikundi vile vya wanasheria ambao wanaweza enda wachali, kuna uwezo wa kufanya vitu kama hivyo. Na ikiwa watafuata sheria, na kweli rais alichukua kiapo cha kuchunga kama inavyosemekana, sijui uasilia wake ama ukweli wake. Umeninyoroa. Leo wenyewe umenijaribu. Leo umemobilize. Lakini unaonaje na mimi? Unaona, pengine wao wanaongea, lakini sisi tunakwamba tunang'ang'ana na hao watu, tunawakimbizana, tunajitolea katika kila hali, lakini wao maisha yao yanaendelea. Kweli. So sisi wa Kenya kwanza, yale maandamano tungeageuza yawe maandamano ya kuwashurutisha wakutane. Kabisa. Hamaton Mwasi huyo mchungaji akizungumza kuhusu suluhu zilizopo, na mojawapo pia ni nyie wachungaji mnasemekana kwamba Karanja bado anafuatilia msafara huu. Karanja, pengine utupashe kwa sasa ndio mwingine kule Unapopoteza rada ni jukumu ya kuingia katika eneo bunge la Kibra, maana kwa umefika katika inaitwa Kibera Drive, na kuna daraja fulani hapa ambayo inatenga uwanja huo wa maonesho na maeneo ya Kibra kwenyewe, na kwa sasa tupo katika daraja hilo, na upande wa pili naona umati ambao ni wa wana Kibra ambao wanamsubiri Raila Odinga. Kwa hiyo kufikia sasa Raila Odinga huenda akaelekeza mkutano huu katika uwanja wa pengine tena kuona iwapo atajiunga na barabara ya Ngong. Lakini ni kwamba tulipokuwa mwisho tulipozungumza tulikuwa katika barabara ya Naivasha, na mwenyewe nilikisia kwamba wakati ambapo tungefika katika mapatano ya barabara ya Naivasha na barabara ya Ngong, kwamba tungepinda kushisi wengi sana. Kama tulikuwa tumefunga barabara ya Ngong kupitia upande wa kuelekea katikati mwa jiji, ikatulazimu tupinde kulia. Kwa hivyo kwa muda mfupi pia tukawa tunaelekea Ngong Road kuelekea ni kama tunakwenda upande wa Karen, lakini tulipokea drive na sasa tumerejea sasa mahali ambapo lina mwakilishi wa Azimio la Umoja. Ni eneo bunge ambalo liliwahi kuwakilishwa na Lang'ata na Kibra, zilikuwa chini ya eneo bunge moja. Kwa hiyo kwa miasha eneo hili la Kibra, kwa hiyo inaashiria pia mapenzi ambayo huenda kuna watu ambao wametoka kutoka kwa nyumba zao, maandamano dhidi ya serikali ya kimabavu nafikiria ambayo wamekuwa wakitumia, lakini kuliwa na Raia kwa ambacho wanasema ambazo tutaendelea kukupa. Wenzetu pia wanajiunga nasi kutoka upande wa pili, ambazo nafikiria tutakuwa na kamera katika uwanja wa Kamkunji ambao utakuwa unasubiri kuona lakini na Profesa na Kalonzo Musyoka leo hii. Lakini ukikumbuka kwamba jana walipokuwa wameelekea katika kanisa, Raila Odinga alisema kwamba Kalonzo Musyoka alipata msiba. Kwa hiyo nafikiria ndio sababu yupo kule katika msafara huu. Mwenyewe sikuwa nimemuona,
lakini alikuwa kwamba yupo. Kwa hiyo kunradhi mtazamaji na msiba ambao ulimfika, lakini Martha Karua yupo, Malwa yupo, Jeremiah Kioni ambaye anawakilisha chama huenda wakapigwa mnada. Ndio maneno yake Raila Odinga ambaye alitumia jana, ndio maneno ambayo pia alitumia siku ya Jumamosi alipokuwa pia katika eneo la Nyaribari Raia, na kwamba Raia watatu na chama chake ama muungano wa Nairobi, wabunge hao alichaguliwa kwa chama cha ODM. Ilikuwa kwamba katika eneo hili lote, kumbuka kwamba Karen ipo katika eneo la Lang'ata, Kibra ipo katika eneo bunge kivyake eneo la Kibra, lakini maeneo bunge haya mawili ambayo ni majirani yote yalikuwa yakiwakilishwa na wabunge wa ODM. Vile vile kuna eneo bunge jirani la Dagoreti Kaskazini ambalo ni la Biti Zalachi pia wa ODM. Kwa hiyo katika eneo hili ambalo tupo katika leo hii katika kaunti ya Nairobi, wengi wa wabunge ambao walichaguliwa ni wa ODM, lakini tayari mmoja wao tayari kishavuka sakafu na kuelekea upande wa serikali moja kwa moja. Tupo nje kwa sasa, hiyo Guadalupe. Tupo nje ya kanisa Katoliki la Our Lady of Guadalupe katika eneo la Kibra hapa katika eneo bara ya Ngong, lakini kufikia sasa hadi tulipoingia hapa Kibra hatujapatana na maafisa wa polisi. Ndege ambazo ulitaja bado nazidi kuzisikia juu, lakini pengine kuna helikopta ambayo kwa hiyo ni shughuli ambazo zinaendelea hapa jijini Nairobi. Ni kueleza mambo ambayo nayaona kwa macho yangu, kando na yale ambayo unapata kupitia kamera. Ni kwamba kwa sasa msafara umesimama kidogo. Nafikiria ni hotuba ya Raila Odinga ambayo anatafanya kwa muda usiokuwa mrefu. Msafara sasa unaelekea pole pole. Ukiingia Kibra, naona watu ambao wako hapa, kuna watu wazima, naona watoto wadogo ambao pia wako hapa, naona kina mama, vijana. Kwa sasa nimeangalia katika upande wangu wa kushoto, naona kijana mmoja ambaye amevaa kofia ile ya maroon kwa Kiingereza, ambaye ni kofia ya Movement for the Defense of Democracy. Kwa hiyo kulingana nao ni kwamba mapambano kauli yao kutokana na yule na William Ruto kushindwa. Kwa hiyo kulingana nao, haya ndio baadhi ya mambo ambayo yanalazimisha kuelekea mitaani na kusema kwamba sava za IEBC zifunguliwe. Anapozungumza Raila Odinga anasema kwamba sava za IEBC zilikuwa katika maeneo kadhaa, kwamba kulikuwa na sava katika Anniversary Towers, pia kulikuwa na sava hapa industrial area, na pia kwamba kulikuwa na sava nyingine ambayo ilikuwa nje ya nchi ambayo ilitumika katika kubadilisha matokeo ya uchaguzi. Kwa hiyo anasema kwamba kilichokuwa katika kituo cha kujumlisha kura cha kitaifa pale Bomas ni portal. Hii ni kauli ya Raila Odinga, si kauli yangu mwenyewe, kwamba kilichokuwa pale Bomas ni portal, ila sava za IEBC zilikuwa katika maeneo tofauti, moja ikiwepo Anniversary, nchi ambazo walitoka wale kina Jose Carmago na watu kama hao. Kwa hiyo anasema kwamba sava hizi zifunguliwe ili ukweli kuhusu uchaguzi ujulikane. Tupo katikati mwa Kibra, watu wa Kibra ni wengi sana. Kwa sasa naona wanawasha magurudumu ambayo yanawashwa katika barabara tofauti tofauti. Na nikisikia napumua moshi ya magurudumu kwa sasa. Na msafara ni kwamba umesimama, watu wamebeba matawi. Iwapo picha ambazo pia zipo katika runinga yako mtazamaji, unaona watu wamebeba matawi na wamekuja kumsikiliza Raila Odinga atasema nini katika kikao hiki, itakuwa ni vipi baada ya mamlaka ya taifa hayapo, ambapo kwa sasa niliposema tupo wengi na kumalizia maana tutana, lakini pengine kauli za mwisho, na kuna maswali yametumwa na watazamaji nilikuwa kipitia jumbe zao, na mawili na kulenga mchungaji. Mmoja anauliza iwapo unahisi katika hali yao kusema kwamba ni la pili yako ya sawa ya kweli, lakini mwanasiasa anazungumza yale anayofikiri. Mimi sitaki kuonekana kana kwamba ninavutia sana upande huu ama upande huu. Naam. Lakini vile ninavyohisi wakati alipokuwa anapeana ahadi ya kwamba nikiweka Biblia chini mambo yatabadilika, pengine haku explain kusema kama pesa ziko. Sasa amefika kwamba wenzake washaramba vidole. Ahadi zinamwangalia, atazifikisha vipi? Unaona, amepiga kelele ndio, jamani nimekuja nimekuta kapu halina kitu.
lakini hakuna mtu anayosikia, kwa sababu kile watu wanachokumbuka ni kwamba mimi nikiweka Biblia chini mambo yatabadilika. Lakini mchungaji, katika kulia kapu ntupu na kuna 8,500,000 kuelekea unusu za katibu mwandamizi ametengewa 27 zaidi. Hao ndio maswala yanajitokeza zaidi. Unajua naye mambo ya sheria, mimi si mwana sheria, lakini ninavyofikiria tu, ikiwa kuna pesa zimetengewa kitu fulani, kuna ile mambo ya kufuata budget. Naam. Huwezi toa pesa pale ukaweka pale unless parliament ikae waamue kufanya vitu kama vile. Naam. Kwa hivyo ndio pesa zinaweza kuwa ziko za katibu mkuu, lakini hizi za la pili. Safi. Kuna kitu ambacho ulisema nilikuwa nataka kwa sekunde 5 tu nikisawazishe. Ulisema wachungaji waliramba vidole sijui nini wakati wa kampeni. Mimi sitaki kuzungumzia walioramba vidole. Mimi sikuwepo. Na vya kwangu sijaviramba. Asante mchungaji. Tumalizie hapo kwa sababu ya muda. Naam bwana Mudhiora, sekunde 10 kumalizia kauli ya mwisho. Naam, kuna mapendekezo ya kubadili sheria ile ya Public Order Act fulani. Maandamano ni zaidi ya si kwamba alihadaiwa. Wapo wale ambao wanaamini kwamba uchaguzi wao uliibiwa. Naam. Haya makundi mawili yana mahitaji ambayo serikali ya sasa inapaswa kuangazia. Naam. Anaweza akarejelea ahadi ambazo alitoa na kuzitimiza. Safi. Na huu moto ambao tunaona ukiwaka utazima. Shukran sana. Moto kuzima ndo lengo letu jameni. Nasema asante sana. Mudhiora Kariara alitaka kuwania urais mwaka jana katika uchaguzi uliopita. Halikufanikiwa hilo, lakini anasema mimi ni rais kivyangu. Mimi ni rais la Life Out Church pale ya kutoka mwendo wa saa 7. Natamatisha sasa, lakini ni matangazo maalum ambayo tutakuletea, manake tayari mwanahabari mwenza Dan Mwangi ashafika. Atakuwa anafanya tathmini yake na jopo lake tofauti kabisa, likiwa na hoja zao tofauti kuhusiana na kinachoendelea. Mtazamaji, picha ambazo zimekujia kutoka mwendo wa asubuhi saa 11:12 hadi sasa ni kwa hisani ya wanahabari wetu mbalimbali pamoja na wapiga picha ambao wamekita kambi kukuletea matangazo hayo mubashara kutoka maeneo hayo yote. Naam, mwenzangu Dan, na kuona uko tisti, uko aweze kutupeleka gurudumu liliposalia litafika wapi sijui. Asante sana Lofty, na kusema kweli sijui umetoa pia maneno ya tofauti yetu yangu na walionje. Lakini angalau hapa hewa ni safi. Kuna wengine ambao kuna vitu machozi vinawasumbua. Tumejifunza leo Dan kwamba kuna baadhi ambao wanaandamana kimoyo-moyo. Wengine wanaandamana Twitter, wengine wanaandamana kwa kupiga tu kelele kwa nyumba. Naam. Wengine wanaandamana kwa sababu hawataki maandamano. Hayo ni mapya hayo. Asante sana Lofty. And yes, we are going to be having about 2 hours or so of conversation, because the official time when any kind of demonstrations are meant to be happening is comes to. We are going to have a conversation here, and we are going to speak to some of the people who have been directly affected. This is the small business persons in different parts of Nairobi. We have a mechanic who will be joining us. We have a boda operator and the chairman of the Bunge la Mwananchi in Nairobi. And on your screens right now are scenes from Kawangware, the Snake Junction, which is just near Jamhuri Park. And aside from there, they went on around Jamhuri Park, which is popularly known as Showground. They got to Kibra, and this is where they are right now. At some point, we had seen some control action by the police, which included tear gas being lobbed, as well as the trucks that usually spray water as a way of deterring any protesters from going any further. And so we are following this procession amid all the concerns that have been raised around it, not only economically, because it is one that is affecting the economy. There have been different figures that have been mentioned across different times as to how much this is affecting the economy, how much businesses are losing. And so we are looking to see what exactly that trickles down to when we speak about losses to businesses and disruption of business, and specifically in the capital, because the capital is, like the word denotes, is the capital. That is where the heartbeat of the country is economically, and not just for the country but also for the region. Nairobi is a very big deal. And aside from that, we will also be looking at just seeing some of the scenes that happened in Kisumu earlier on, as well as
in Kitale, where we also have been having some maandamano or protests going on. And even in addition, it's been quite a busy day in regards to just some drama on the scene, on the streets. We've also had drama we have had drama along the Thika superhighway area, which is around Roiro, where there were some people who went into a parcel of land which is linked to the Kenyatta family, and there was trees being cut down, and there were livestock being stolen, and we shall be picking up on that because Brian Moshiri was on location for that. But now, advice, we have Ngina Kirori on phone. Ngina, maybe you could give us an update from the ground of exactly what is happening. Ngina, I believe you are in Kibra as well. You could give us a hint of what exactly is happening on the ground as we speak. Yes, Dan. We are currently at Olympic area, that is at Kibra. We're just following the convoy that consists of ODM leader Raila Odinga. We've also seen a couple of other notable faces in the midst of the convoy such as Mr. Wajakoya. We've also seen Eugene Wamalwa, the former cabinet secretary. And it's been quite hectic because we started following them all the way back from Lavington, where ODM leader Raila Odinga had left his personal office and then decided to, sneak his way through to the neighboring area of Kawangware, that is at Congo, where tear gas started to be thrown into the crowd to, disperse them, as well as the convoy. We also got a bit of a hit as the NTV crew, but luckily we're all okay. From there, they then tried to make their way throughout the Kawangware area. They also tried accessing Kangemi area before finally reaching Gong Road, which is where we actually intercepted them from the front, and there was quite a lot of stones being thrown, and there was quite a lot of commotion there. Finally, we then branched off into Gong Racecourse, and this is where now we found our way into Kibra. We're not quite sure whether ODM leader Raila Odinga is going to try and make his way into Nairobi or, now go into Nairobi area. So that's what we're trying to figure out. But we're just behind some of the transportation that's being used to ferry ODM leader Raila Odinga, as well as some of his supporters. As I said, if my camera person, Joffrey Nyongesa, can also pan a bit. We are currently inside the car because it's the safest place to be right now. So you can just see a bit of the crowd that's gathering there. This is something that the police have been targeting. They said that they're not going to allow any people who are crowding in a particular area. And that's all we know as of right now. But we will definitely keep tabs on what else is happening as we continue to follow the convoy of ODM leader Raila Odinga. Back to you, Dan. Much Ngina Kirori, who is in Kibra and is keeping us up to date with the details. We had seen there was some scuffle, or there was some unrest in Kibra earlier on, and our reporter Vincent Oduoru reported to us that he was unable to stay in Kibra because they were being chased away, not only by the police but also by some of the protesters, and so he had to just give us an update from closer to Langata area. But right now these are live pictures. Like Ngina said, this is around the Olympic area, should be around the junction to Karanja Road if I'm not mistaken, and we can see the heavy police presence. They are just looking to bar the cause of unrest, and also presumably to avoid the convoy that has the Azimio leadership as well as their supporters passing through and getting beyond there. The government has been very firm in its statements in regards to how they're going to handle the situation. And so, as we can see, this paints a picture of a number of disruptions when it comes to businesses and business operations. The ordinary business operations have been disrupted, as you can imagine, in this area and in many other areas, which is partly which informs, the discussion I'm going to be having in studio right now with the gentlemen who have joined me in studio, even as we monitor the situation there, where we are the camera crew that we are watching are currently
stationed around Olympic. You could see a matatu there. Around this area is usually a bus terminus, so you could expect matatus turning around and the like. So we shall keep monitoring, just keep updating you, not only from studio but from the ground, from the team that is on the ground, that is giving us is going to be giving us updates, and they are doing their job and doing a great job at it. And so at this point, I'd just like to introduce my guests on this panel. I have Mr. Henry Muchwenge, who is a boda operator. He's also the treasurer of the Boda Association Nairobi chapter, if I'm not mistaken. Yes, and we've had him before on News Court. We also have Michael Ngoge, Woodley Estate, and we also have Bwana Joseph Mukoko, who is from the chairman of the Bunge la Mwananchi Nairobi chapter. And these are people whose businesses are directly affected when we have this kind of protest, just to understand from where they sit how things have been, and what their sentiments are. So maybe I can begin with you, Joseph. And for you as Bunge la Mwananchi, for the benefit of those who don't understand, kuna wale ambao labda waelewi exactly what Bunge la Mwananchi linafanya, what do you do and how did the maandamano disrupt your operations? Yes, thank you, Dan, for having me here this evening. Well, Bunge la Mwananchi is an amorphous group that was formed way back in 1990 to actually critique and praise the government in matters issues. Yes. Now, we are witnessing when our economy has been battered by the COVID and also fluctuation of the dollar in the international market. Is when we gather and discuss on current affairs and decide on what to praise and what to critique as far as the government functions of the day-to-day functions of the government is concerned. Yes. Okay, and just before I go to Ngoge, I'm told we have Vincent Oduor, who is on standby to give us an update from the part of Kibra he's at. Vincent, good afternoon, or is it good evening? You had earlier, stated that you were unable to stay in Kibra owing to the hostilities. Where are you right now, and what is the situation where you are? Now, right now we are at Kibra DC grounds here. Along or besides Ring Road, whereby right now Azimio leader Raila Odinga and his political brigade are at an area called 42 inside Kibra. But from where we are being told that from that area of 42 they are supposed to use this road along or besides the DC grounds to try and access Ngong Road and then head towards Nairobi CBD, because first of all their first attempt to try and use Ngong Road at around to access Kibra, and right now we are camping here at DC's grounds waiting to see whether they'll manage to use this road to access Ngong Road. And I'm being informed if this place will be difficult for them to access, because we have seen a number of police officers who stand by here waiting for the convoy, and they're not allowing any car to access this road. And there's even a water cannon parked here directly facing this road, waiting for the convoy to appear. And this is going to be something difficult for the convoy to access this road so that to be able to access Ngong Road. But I'm being told if this place would be impossible for them to access, then they are going to look for an alternative route to use the bypass to get out of Kibra constituency. And for us journalists, it has been very hard to access Kibra, especially using this route along or besides DC grounds, heading towards Makina or Olympic or deep inside Kibra, like in wards like Lainisaba or Sarangombe or Makina. It has been very difficult because there's a group of youth who are targeting media people, and once they see a group of journalists or a team of journalists, what they do is they start stoning them and targeting their equipment, their production equipment. And earlier on there's a journalist whose camera and a phone was stolen, and earlier on also journalists were attacked
when they were trying to cover events at Olympics stage, and the journalists had to run away, being stoned and running away from Karanja Mosque and around Makina. There were two groups of youth who have been engaging each other since midday, and these two groups are from two machetes, and they were using those machetes to engage each other. And Dixon and I had to run for our dear lives once one of the groups bolted towards us wielding machetes, and we had to run away. And there is a member of that particular group who struggled to snatch Dixon's production equipment, specifically live view, and he was just saved by another member of a rival group. And therefore this place has become so dangerous for journalists, and so dangerous for journalists who are trying to access deep inside. And therefore right now we are just camping here, and we are being told any moment Odinga's convoy will try and use this road through DC's grounds to try and access Ring Road, and then use the Ring Road to access Ngong Road and try to find their way towards Nairobi Central Business District. If that won't be possible, then we are being told they are going to try and use another alternative route using the bypass to try and accomplish their goal. But what we've witnessed, especially along Ngong Road, is the how police are using tear gas to repulse Odinga's convoy in a manner that you even never witnessed during last Monday's mass action. And today the police have upped their game. Today police have upped their force in a way that they are lobbing tear gas at the convoy back to back, continuously, consistently, without stopping, in a manner that has made it so impossible for the convoy even to try and force their way through the barricades set up by the police officers. And therefore we'll still be camping here, and we will monitor how things are going. But right now where I am, especially at the outskirts of Kibra, it's basically peaceful or quiet. But when you go deep inside Kibra constituency, that's where now hell breaks loose. And during the day we saw police officers lobbing tear gas into the residential area, whereby we witnessed a number of police officers, dealing with residents there, and even a number of youth countering them. So for now, let's listen to what Odinga is saying to the people on the other side at 42 here in Kibra. Hello, Kibera oye, Kibera oye. Mimi nataka muelewe, hawa walagai wako na mpango ya kushika baba. Wakimugusa watakuwa wamegusa Kenya. Mimi nawaomba wakikaribia baba, tutatoka sisi Kenya yote. Hatutakubali. Wawe tayari kutuua sisi sote, na tusilegeze. Lazima Zakayo ashuke, na lazima bei ya unga irudi wapi. Kwa hivyo tuendelee mpaka tutoboe hii safari. Asanteni. Niko tayari kulipa gharama. Hello. Vijana, tumesema gharama maisha mpaka irudi wapi? Bei ya unga, bei ya mafuta, bei ya sukari, kodi ya nyumba, kari. Wangapi wanasema sasa ipunguliwe? Nione mkono hapo. All right, so they are addressing those are the sounds. First was Martha Karua, who was the running mate to Raila Odinga in the Azimio camp, and Raila Odinga then was the one who you had speaking last, and they are still agitating for the reduction of the cost of living, the price of basic commodities. And Martha Karua has spoken to
has alleged that there's a plan to arrest Odinga and has gone on to expound on it, and we shall be looking into this later on in our broadcast as we process the information and package it appropriately. And as we still monitor the situation in Kibra, I would like to bring in Michael Ngoge. Michael Ngoge, karibu sana. Asante sana. Yes, labda tuambie nyinyi kama mechanics hapo Toi. Yes. Kuliendelea ni wakati watu walikuja kufanya maandamano. Vijana walikuwa wametoka huko Kibra wakuja kama wafanya maandamano, nao polisi wakawa disperse. Katika hiyo harakati kijana mmoja wetu akapigwa risasi hapo. Na sasa yako wapi? Ako hospitali. Yeah. Walisema ako what is his state? Okay. Yeah. Na sasa biashara zenu zilikuwa affected kivipi? Zimekuwa affected kabisa kwa sababu mtu yote akisikia gongo kuna fujo hawezi kubali kuleta gari tutengeneze. So wakati maandamano imeitishwa inabidi tu hata sisi tutulie. Tugoje ishe, juu hata ukienda hiyo kazi hakuna gari utatengeneza hata moja. Yeah. Na kuna magari ambayo mlikuwa nayo hapo ambayo iliathirika? Magari zenye kwa tuseme maandamano venye ilikuja gari za kakrant zenye hazijaisha ilibidi tuziingize huko ndani tuzifungie kwa sababu tutaki gongwa na mawe. Ya kwa sababu haitakuwa poa, customer anaweza kasirika. Yeah. Okay. Tarudi kwako. Henry, as a bodaboda operator, wewe unafanyia huko Nairobi CBD sana, si ndio? What has your experience been with maandamano? Thank you, Mwangi. I think maandamano imekuwa na challenge kwa sababu mostly sisi tuna rely kwa wale watu wanakuja kazi mjini, na unapata wengi hawaji sasa kazini. Unapata kama matatu mingi hazingii town, so wakati matatu hazingii town sisi pia tufanyi kazi. Alafu pia kuna ile intimidation, ukiangalia kwa kamera vile unaona watu wa bike, hata mtu ule amepata client kidogo, unapata maybe ulikuwa unampeleka mahali unaambiwa rudi, so utakuwa umewaste. And then economically unaona sasa tulikuwa tumeweka sisi umaliza budget yetu kama leo. So kama jana mtu alifuel bike yake akasema leo tena fuel ya 300 ama 500 because ya uchumi iko juu, fuel 500 hii ndio natumia kesho. So unapata asubuhi ameamka akiwa na ile 500 kwa gari, lakini sasa hiyo 500 hairudi. So hatuna kitu. Tumeaffectiwa sana. So kwa siku huwa mnatengeneza kama pesa ngapi? Averagely tunatengeneza kama shilingi 1,000 average. Muda wote wa maandamano kuanzia biashara kubwa, lakini ukijaribu kuangalia biashara yetu ni kubwa kwa sababu imebeba mamilioni ya wanabodaboda, almost 3 million bodaboda riders, and if we can manage to lose 500 shillings per rider every day, well, that is a lot of money. Economically, I think we need security to do our work. Itakuwa poa. Na ukisema 3 million riders in Nairobi, in the country. For Nairobi mko ngapi? For Nairobi tuko kitu kama 80,000 to 120. Okay. Yeah. Okay. I was in town, but not all of us were in town because our assembly point has been cordoned on almost the entire month, the whole of this month. So we have not had time to meet and discuss normally as we do. But as for me, last Monday I was in town. When these maandamanos began, they were slightly peaceful. But I think as time went by, they now went from peaceful demonstration into anarchy, what I could call anarchy. Yes. Okay. And were any of your members caught in the middle of the whole chaos? Yes. We have members who are in hospital who are injured. We also have around 18 members who were arrested. Yes. And were they released?
Some of them have been released. Our lawyers have tried. Police is charging fear when it is something to do with peaceful demonstrations and such like kind of things. But when it takes a criminal turn, then as a member you are on your own. Yes. Okay, so how many are still arrested so far? At the moment, around 8 are still arrested. Okay. Around 8. Uzito wa hii hasara ni kama pesa ngapi ambazo mnaona sasa zinapotea kwa sababu ya kosa hiyo kazi? Tuseme on average good day amekatengeneza 1500. Sasa kama hujafanya hiyo kazi, hata hiyo kupeleka chakula nyumbani ni shida. Unajua tuko na watoto wanatutegemea. Tunalipa fees na wapea chakula. So maandamano ikiendelea inafanya kazi yetu ziumie. Client hawezi leta gari. Akisikia Gong Road kuna shida yote ama Kibera kuna shida yote, hawezi kanyanga huko, hawezi leta gari. So tunaenda nyumbani bila kitu. So leo mmefungua? Leo nilikuwa huko nikafungua, kuna client hata alikuja, kabidi nimefunga. Uzuri client Monday. Ama sasa tufunga biashara Monday na Thursday. Okay. Mahali tunatengenezea gari, kwanza kitu ya kwanza kama kuna gari tumetengeneza haijamaliza kutengenezwa, tunaitafutia mahali safe, tunaenda tunaiweka. We have the garage huko ndani, tunazifungia huko. So tukishazifungia huko ni kumaanisha huku nje hata watu wakikuja maandamano ataweza kuharibu gari ya mtu yenye imekuja kutengenezwa. Yeah. Okay. And Henry, we have seen amid all the the chaos and the likes and the processions even, tunaona pia kuna watu wa boda boda. So unajua mara mingi inasemekana na tunajionea that boda boda operators wanatumiwa sana kwa kisiasa, na wengine wanaona pia wanaingia katika vurugu. Is that something you've experienced yourself? Ni kitu cha ukweli ama mmewekelewa? And people have got their maybe mindset at me now for Raila Odinga, others are for William Ruto, and there is somebody who is a Raila Odinga. So we cannot manage to tell our boda 100% of them not to join maandamano, but we have sat down with them. We have told them the effect of maandamano on our business, on their lives, and I think if you look into a screen, you can see the character change. There are not so many. There are just few. And we really congratulate ourselves because we are coming from somewhere and we are heading somewhere. It's not necessarily that I should go and join the maandamano to be a full supporter of Raila Odinga. I can refuse to go to maandamano because of my life. I can refuse to go to maandamano because I want to get a single cent that will feed my family today. But that doesn't mean that now I don't support Raila or I don't support William. So it's not necessarily that you are seen to be heard. Can do your things elsewhere, but you are with them. Okay. Joseph, especially for you who involve yourself when talk about bunge la mwananchi, that has a lot to do with discussing the politics, the issues and the likes. What does bunge la mwananchi feel about this maandamano? Well, the feeling of bunge la mwananchi is that the demands of Azimio, the demands are true. True in the sense that it is obvious that the cost of living is high. That is true. But now the problem is the people who are championing this. The moment everybody said, at least we have somebody who can speak for us. But they later came with another card. They want the servers opened. I don't know, there are so many demands that they want that are political by nature. And we know in Kenya, Kenya is a political country. Without political goodwill, nothing can move. So what Azimio is telling us, if you are somebody who has been in the political circles in Kenya, is that the moment there is satisfactory in the political card, that is the end of these demonstrations. The cost of living will be there. And if you go back to history, it has happened. The moment the handshake, the hand will
crop up of Harambee House, the price of unga done, I'm telling you, will remain the same. Everything will remain the same. Nobody will be on the streets. That's why we are saying there's truthfulness in some of the demands. But those people who are championing the demonstrations are not genuine. There is a hidden card that they want to play. So are we saying that the maandamano then is useless? Because if say there was a point of agreement between the opposition and the government, yes, and you know, like you said, after that CIT started not party unga imeshuka to 150. Yes. So is it useless to have the maandamano? Maandamano is not useless. In fact, if picketing and demonstration would have been something that is useless in Kenya, it would have not been in our constitution. We have seen other players demonstrating, doctors, teachers, and at the end of the tunnel, there's a light. You can see maybe if it is salary increment, there's negotiation and they get something out of it. But the moment demonstration turns political, then what we are seeing is that at the end of the day, there's only one thing that will be achieved: the political gain, the political side of maandamano. That is it. Okay. Ngoge, Yes. nyinyi kama mechanics hapo ambao mnafanya kazi hapo, Yes. if it was up to you, mungetaka nini fanyike? Kwangu hiyo maandamano kweli itusaidie. Kwa sababu saa zile imekuja, unaona tunaenda nyumbani bila chakula. Na kitu ya kwanza tujarikawa kutoka kwa COVID, kwa sababu si kama mechanics watu wako wanaleta gari walikuwa wanaogopa, wanasema mechanics are dirty. So they can't bring the cars. So after tumeanza kurecover, kwani tumeview venye niliona to the previous wakati kulifanya handshake mambo ndio ilikuwa venye ilikuwa inaendelea. No, hakuna mtu alitakuwa anatetea andamano, at least tukue tunajitengenezea life yetu. Na zile vitu ambazo wanasema wanapigania, na amesema kuna wengine ambao yanaona ni ya haki, zingine anasema hapana. Wewe unaona, what is your view about what they are fighting for? Okay, cost of living iko juu, hiyo ni kweli. Sababu unaona hata ukipata hiyo 500, hiyo tuseme hiyo inatumika siku moja, inakuwa kama mtu kama mimi niko na watoto 3. Unaona sasa hiyo familia 500, breakfast, chakula na nini, hiyo hata saa zingine haitoshi kwa siku. So ningesema hiyo cost of living irudi chini kidogo. Halafu sasa hizo mambo zingine sijui za sava na nini, hizo hatuelewi bana. Mimi hizo ndio tu hatuelewi. So mimi nikiwa mwananchi sijui hiyo nini anatueleza story ya sava. Unaona kama inakuhusu hata kama ya ujali? Hiyo ni husu hiyo story ya sava, kwa sababu election ilifanywa na everything went the way it went. Watu wakapelekana mpaka kotini, koti kaamua iko hivyo. So I think hata sasa hizi kusema sijui sava zirudiwe, hizi story ilishapitwa na wakati. Sasa hivi tunafaa si turudi job, tufanye kazi, hiyo kidogo tunapata tuendelesha maisha yetu. Na wakati wa elections mliathirika kibiashara, watu walikuwa wanaleta magari wakati wa election. Wakati ilikuwa okay, after ilifanywa watu waliogopa bado kuja, walikuwa na expect kuwa na violence. So ilikuwa tu tuko na maisha ngumu, tumekuwa kazi watu wajua kadi tunapitia maisha ngumu, kwa sababu ukiwa na kitu yote kama hiyo political elections nini, hizo maandamano, inabidi tuende home bila kitu. Yeah. Henry, the same question. If it were up to you as the border operators, would you still say that tukue na maandamano ama isiwe, or do we have it in a different way? What would be your position? My position is that, as my friend Joseph said, maandamano is in the constitution. So if maandamano is in the constitution, why are we seeing it becoming as something illegal? Why can't it be peaceful? I want to see the maandamano one day that will be peaceful. The maandamano that when maandamano happens, the demonstrators are peaceful, people go on with their work peacefully,
I think I want to see a new thing, because since I was born up to date, when I hear maandamano, I was just chaos. Why is it chaos and it is in the constitution? Where is the problem? So I think this maandamano, if it will be done in a different way, me, I don't have a problem. The problem is the fear of your, like now I'm here, I don't know how my family is. You know, I'm the head of the family, so I have to, I'm the security, you know, all of these things that you see, maybe the government has, I'm the minister for security, I'm the security itself. I'm the whole cabinet. Of course, yes. So, and I'm here. So I have to take care of these guys. So every time, are you okay? You see, now we want to see a different maandamano. The one we saw in South Africa was very limitations, and also the demonstrators not to intimidate the government. On the part of issues that talking about, I think it is very correct. The cost of living has really gone high. I think to over 100% high increase. If at all we can have the cost of living go down, it will be good, because nowadays when you go to work, it's just like you are going to work for the supermarket, the petrol station, and your family, and you remain with nothing. As a man, as men, we are really going through tough times, because even it is hard even to buy a cloth. You know, to be precisely, even the underwear, the inner garment. You see, it is very difficult. We are going through tough times. All the money we are getting is just for expenditure. We don't have anything to save. So, as we want, like me, I want to tell Mr. President, when he was campaigning, ill motive about him, because he's still planning maybe, but we want to tell him that as things are started, it's like he's forgetting us. He's like forgetting us, because I was feeling like maybe we could have one of us, maybe in the cabinet, but that one aside, we just want our business to be operational in a manner that is respectable, in a manner that we have security, in a manner that we can get something at the end of the day, take to our family and remain with something for development. Because, you know, as human being, the Bible tells us not to think about tomorrow, but as we think about tomorrow more than today and yesterday. We want to have something that maybe tomorrow, if anything happens, I think my family will get something to eat. So, me on the part of the demonstration about the high cost of living, me, I'm okay with that one. The other things, as my friend said, Ngogi, for the servers, you know, I don't have that capacity to know if the servers were tampered with or there's something. That one, they can sort themselves there. But if they fight for us to have a good life, that one, I concur with them. Okay. Yeah. And gentlemen, Henry has brought up something very important. It may not be about business, like in Napia, I think Ngogi Gusia has also touched on it. For a man, maandamano, what does it do to a man in terms of as a provider? Because it is really Ngogi again. You know, initially maandamanos, this maandamano was supposed to make the government listen that there is trouble. The cost of living is high. People can no longer afford even, you know, to eat 3 square meals a day, to have 3 square meals a day. But now, if you, what properties from those people who can at least manage 1 meal a day. So as men, you go on the streets on an empty stomach. The other one goes to try his luck, like my brother, the boda guy here. What happens at the end of the day? The boda is snatched from him, or the petrol station is closed. There's no fuel to run his business. So at the end of the day, both of us go home without anything. So if that is the direction we are taking, then are we supporting the economy or are we battering the economy more? Because the more you batter the economy, the first person to feel a pinch is the man as the head of the family. You can no longer provide, and the moment you can no longer provide, stress inaingia. Stress ikiingia, depression inaingia. Depression ikiingia, then your family is in trouble. Your family is not safe, because when you are depressed,
you are like a madman, you can't do anything. So both sides, we are losing on both ends as men. Yes. And what then does that mean? Because there's some people who are going, they are men, yes, wanaenda kutafuta unga pale, wengine labda wamelipwa, yes, pia wanaenda kutafuta unga, yes. There are some who will do it illegitimately, so wengine watasema wako kazi. Yeah, obviously. Uwezi toa, you cannot bring somebody from Kayole to town, trekking from Kayole to town, then expect that guy to go back trekking without fending for his family for that day. He will try as much as possible, even if it is to loot 2 packets of unga, so that his family can be fed for the night. So at the end of the day, these people you are seeing, some of them wako job. Okay. Wako kazini. Na the more wako kazini, mmoja atachukua unga 2, mwingine achukue unga 2, lakini wote watachukua kwa duka ya mtu mmoja. Sasa unajua huyu atakula usiku peke yake, ule akule usiku peke yake, alafu tena huyu wa duka naye harudi 0. So sisi wote, kwa sababu cost of living ya siku moja. So kama tutachukua unga kwa duka ya mwenzangu hapa leo, sisi watu 1000, kesho tutakuwa na chakula, na pia tutakuwa tumecreate mtu mwingine pia sasa tujoin, kwa sababu yeye pia hatakuwa na chakula. So at the end of the day tunaendelea tukididimia. We are going down. Okay, Ngoge. Yes. As a man, Jusai tu najua ni mfanya biashara, lakini yes, wakati maandamano imekuja, kitu ya kwanza ni kuwa huwezi fanya kazi. Kwanza hiyo barabara ya kwetu, mtu yote akisikia Gong Road kuna fujo, gari haiwezi kuja huko. Hiyo ni one thing, hatuwezi fanya job. Hiyo kitu kingine ni kuwa tukienda home, hiyo familia inakutegemea as a man. Na wewe huku join maandamano, maybe umeshinda kwa nyumba. Sasa itabidi kwanza niulize Mwangi best yangu uko wapi? Uko aje? Nirushie hiyo 200 nunue unga, nitakusort nikirudi job baadaye. Inakuwa saa zingine ni hard, kwa sababu hata watu wale uko na expect wanakurushia kitu, unamuitisha kitu na kuambia dai yako chupli. So maisha hajakuwa rahisi. Kwanza si watu wajua kari, mtu atie mwenyewe ndiye tegemeo kukura kwake, alipe rent, anasomesha watoto. Maisha hajakuwa rahisi. So maandamano ikikuja, hata hiyo kidogo ulikuwa unapata, unakuwa haijapatikana. Yeah. And for you as the mechanics, what apart from hata maandamano, ni changamoto gani mko nazo hapo in regards to your business? Our business is okay. First of all, ile challenge tuko nayo ni kuwa miaka iko hapo mbele tulikuwa na mahali tulikuwa tunafanyia kazi. If you remember, on the opposite of the Winners Chapel, yes, there was a big place there we were working. Na kuna watu walikuja wakatufurusha kwa hiyo kiwanja. Sasa usiku tulipata hata polisi walikuwa wengi sana, hatungeweza kukabiliana na wao. Na tulitolewa nje na hakuna mahali tuonyeshwa tunaweza fanyia kazi. So most of our mechanics tuko huku nje tunafanyia kazi kwa barabara. Hiyo ni challenge moja kubwa, kwa sababu wakati tulikuwa na hiyo garage, hiyo mahali tulikuwa tunafanyia kazi, hata ilikuwa na space kubwa na everybody, hata gari ikikuja kulikuwa na space ya kupark hizo gari uweze kutengeneza mzuri. So saizi tuseme unatoa gari na una specific place, inabidi uende ukomboe mahali uweke gari utengenezee hapo. So hiyo kidogo inabidi tena imeenda. Yeah. Okay. Na bei ya vitu kama parts unapata imeongezwa na 300, 400. Kuna zingine zinaongezwa mpaka na 1000. So wanasema venye dola imekuwa, shilingi yetu iko, yani dola iko, yani azipelekani imefifia. Inafanya mpaka watu wanatuletea vitu za mpaka engines, vitu wanaenda kuchukua Dubai. Kitu ulikuwa unanunua kama 50,000 unapata tunanunua 60. Kwa sababu wanasema hiyo dola iko juu, na hiyo saa lazima walipe mpaka ushuru nini. Vitu zimepanda. Of rate kama 1 year hivi, vile tulikuwa tunanunua spares, some of them ziko double price. Yeah. Na wateja wanasemaje?
Okay, venye wateja wanafanya ni kuwa kazi ijokuwa hasa venye ilikuwa kama kitambo. Mtu anakuja specific, niangalie hapa kuna kelele. Nataka uangalie gari yake throughout, juu ukifungua yote utashinda kununua spare zingine. Nakwambia weka hiyo kidogo, tafuta kidogo, utakuja tuweke hiyo nyingine. Yeah. Okay, tarudi kwako. Henry, for you as the bodaboda operators, I'd asked Ngoge the same, but how do you then prepare? Is it that mmekubali tu ikifika Monday tunajua kuna kazi, Thursday sasa pia wanasema hakutakuwa na kazi, especially wenye mko in the areas zimekuwa affected, kama watu wa CBD sana, labda watu tunaona Kibra and the likes. Mnatafuta route zingine, lakini najua pia kuingia kwa route nyingine ni maneno mengine. So what are you doing? What we are doing, first of all, we have created a good rapport with the police, and we, before the Maandamano started, we had a meeting with the RC Regional Commission, and we had a meeting with traffic police, Nairobi Police Commandant, because first of all we have accepted there is a maandamano, but we have told the police not to disturb our people, because when you disturb them, now they will maybe decide to join the maandamano, or these guys will not have another option of getting something. So we asked them to give them security. When guys are in the stage and there is nothing, they're just waiting for clans. At least they enjoy that monopoly of doing business without, sometimes back we are seeing them, maybe they find you in a group and they are seeing bikes, they throw a tear gas. Now we are not seeing that. So we are just prepared to do the work. If the work comes, is okay. If you don't find one, then we tell you that is, we call it the day. Don't have anything else to do, because it is beyond us. Now 2 days in a week, what would that mean for you? 2 days in a week, that one means a loss. And as I did a calculation for you, in a day, for instance, we can make like 1,000. If we multiply by 3 million, that is 3 million. It is a loss of 3 million and above. So 2 days a week, we have lost 6 million. But 3 million is for all bodabodas in the country. So kuna wenye hawajakuwa affected. As you have about, like if it's Nairobi. Nairobi would be, you said 80,000 to 100,000. But not all of you again are disrupted. Then to bring you to speed, you know, I think I was here in 2007, been here in 2017 and other years. You know, when such a thing happens, you can, maybe you see it as Nairobi, maybe Kisumu and Migori, but the mind will now feel like maybe something might not go well, so he will try to hide the money. He won't use it. He won't spend it on the motorbike. This guy, maybe the money that is in the pocket, he'll keep for the future use. This guy will try to make sure that the family has got sufficient food, because you can never know. Raila will say today, he can say, now I'm flying to Mombasa, and that is it. Business will be disrupted, because if Raila flies to Mombasa now, he has got supporters, and demonstrations will go on. So guys are prepared, and those ones maybe who are not affected, they might not be affected 100%, but you will find out that at least 50%. If he was making 1,000, he'll make 500 because of that tension. Yeah, so we affected all of us. So it means that you have to prepare your family. You look for some food, you look for some things that maybe if it comes Thursday, if I don't get something, at least my family will get something to feed on as I wait for Friday to go to work. Because us, we are the guys that you are being told we work from hand to mouth. So there's nothing you can do beyond that. There's no way we can cheat that I will do something else for the day that has been disrupted. Okay. And Joseph, when you think about the issues that are being brought here, and we've touched on some of them a bit, you find that, actually as Henry mentioned, we work together, all of us, but me, I support person A, you support person B. I'm
keen to know how all of you handle it in your spaces. Kama ni wewe mkiwa kwanza, nyinyi bunge la wananchi mtapata kuna differing views. Pale kwa garage hapo mkiwa hapo, kuna mtu mmoja amesema yeye ni hasla damu, mwingine anasema yeye ni baba damu, you know, ama wengine pia wanasema labda hao ni Mwaure ama Wajakoya damu. You know, as boda operators tunaonanga mkiwa mmesimama pale when you're packed over there and you're having your conversations. How do you manage those such that we don't end up seeing you guys always fighting kila wakati? Tunashinda tukiita kanjo ama polisi wakuje you know, to stop you. Yeah, number one is to let everybody know that everybody has a right to support whoever he or she wants. That is number one. Number two is to also make sure that members know that everybody is here to air out his or her own opinion. So if you feel that you need to counter the opinion of the other guy, you do it, and I think over time we have matured in that sense. Yes. Watu wamegongana na spana. Okay, discussion inakuja na unakuwa kwa hiyo discussion. Kitu ya kwanza unawaambia siasa msiweke kwa roho. Hiyo itusaidie sisi tuko hapa make tufanye job. Juu sasa tuseme siasa ule una support Raila ama una support Ruto. After all hakuna mtu atakuja hapo anipea ati 200 nipelekee watoi. So nawaambia either you support this one or you support the other one. Ya kwanza usiweke siasa kwa roho. Sisi tuko nawe hapa, kesho ndakuomba spana number 10, saidie 12, utakuja nisaidie kitu fulani. So hiyo unity yetu ya mechanic, mtu ako na right ya kusupport mwenye anataka, bora tu wewe mwenyewe usiweke hiyo siasa kwa roho yako ati huyu anasema huyu ni wa nani, huyu ni wa nani. Yeah. Before I go to Henry, and on you about, we are hearing how the political sides wanaongea. Tunasikia vile naibu rais Gachagua wanaongea, tunasikia vile Raila Odinga, Martha Karua na wenzao wanaongea. Kila mtu akona kifua. Everyone is talking very tough. What do you think about that? What I think about that is, wow, okay. Kitu ya kwanza ni wakubali. Hiyo maneno wanatuambia sijui ya sava. Hiyo wakubali wenye watasota utapo. Sisi hatuwezi elewa. Okay. Wacha nikatize kidogo tu. We want to cross over to Kibra where Raila Odinga is speaking now. Let's listen in. Leo wamepigwa majambazi katika shamba la Uhuru Kenyatta Kenya. Leo shamba ya Uhuru Kenyatta kule Madini. Hello. Vile wametuma watu katika kiwanda Shangu kule Spectre. Sawa. Hiyo ni kitendo ya ujambazi na ujinga. Upumbavu. Si upumbavu. Sisi tunafanya siasa ya kufuata sheria na katiba. Katiba inaruhusu maandamano. Katiba inaruhusu wa Kenya kukutana, kutembea, kupeleka kumbukumbu, fanya maandamano kwa njia ya amani. Sawa. Wale wanakwenda kuvamia shamba mengine na viwanda, wale
Lakini sasa hatuelekea tunaambia wale watu wengine sawa tukatangaza sawa kama mzungu ni mdaki gangari mimi na hakika tutafaulu sawa. Asanteni sana. Walisema hatuwezi fika, si tumefika. Walisema hatuwezi fika, si tumefika. Walisema baba hawezi toka kwa nyumba, si ametoka. Sisi tunasema baba akisema kesho tuende, si tutaenda. Na tunasema bei ya unga ishuke chini, ishuke. Isiposhuka wale washuke chini, si washuke. Subira leo. Tunasema baba hapa ni barracks yako. Na ukikuja ujue vijana wako wote hapa wako ganga. Tuko nyuma yako, ukali unakanyaga ndio tunakanyaga. Asante sana. Leo msamaha kesho ni sasa, tuambie hawa sisi hatubaliki, sisi hatutarudi nyuma, na wakimgusa baba zote tutatekelezea. Lazima bei ya unga ifanye nini? Ishuke. Na lazima Sakara aende kwa Sugoi. Hiyo ni kama hospitali. Ruto must go. 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 We've had speaking as well as Martha Karua, and currently on the screen speaking and holding us Furia is Edwin Sifuna, the Secretary General of ODM party, as well as the Senator of the City County of Nairobi, and they are still drumming their message of one of the issues they are raising, which we've talked about here, is about the cost of living going down. And we have also they've largely dwelt on that today. They've not spoken, at least from what we have heard now, we've not heard so much about the servers today. They've just really capitalized on the cost of living. And I was just asking Goge, umesikia venye wanaongea mpaka Martha anasema Ruto must go, anaongoza watu kuongea hivyo, and we have seen on the other side say the Deputy President Gachagua speaking very tough. You are telling us, what do you think about such things? What is your feeling about it? Okay. Ile kitu ningesema ni kuwa asi kubali kushindwa si mshindani.
kama election ifanywe na, lakini sasa hii mambo mengine ya sawa nilikuwa sema hiyo waongelee huko juu, hiyo hatuwezi elewa nini. What was your question? Sorry, so it's just the same question of polarizing. You know, everyone is speaking tough, wanatukanana. What's your position as, you know, like kama mwananchi wa Kenya, kama mfanyibiashara Kenya? My position is that it is not going down well to us as business men and women, and I think Raila Odinga is wise, and William Ruto too is wise, and there are ways of solving this ego, call it ego, and they accept to speak. This is a president who has got his followers, and he has got everything. He has got state machineries, and this is an opposition leader who has got people. So the president with these machineries, and the Raila Odinga with these people, why can't the president come down and call this man and they talk? I think that one will be okay. Although, as my brother Joseph mentioned, when they speak, and now the cost of living will still be high. So we just want to ask them, if they come to an agreement, they don't forget us. Raila Odinga, when you have an handshake with William Ruto, of which I know it will happen, just remember us. We are still having that burden of hunger. So when you meet, that is my prayer, that we'll meet, so that maybe the country, the tension goes down. Both of you should remember us. Raila Odinga to remember the cost of living, and William Ruto to remember the government of the Boda Boda and Mama Mboga. That is only my message to them. Okay. Joseph, some would say that these are polarizing statements. What does that, you know, make you feel? What does that bring to your mind? You know, Dan, when you see a man speak the way we have just witnessed, stake, not your interest. His interest is assisted. Front page, you have seen, he has mentioned leaders company in Mombasa Road here. Automatically, it tells you that these people are championing for their own interest. And then let me tell you, the day Wanjiku herself will go on the street without having a head that is a political head, this country will change. And look around. Look at what happened in Tunisia. Ordinary people went on the street. It was of what we are witnessing on the streets. Political leaders, or that one I'm telling you. Presenting us the way they should. You know, Dan, Kenya is a purely capitalistic country. And in capitalism, the first thing is you look at your own interest first before you look at the interest of the people. But now when you go to negotiate while looking at your interest first and the interest of the people, the other side, they are in a capitalistic environment, the other side will always be armed by either your interest or your fears. So the moment the head is on the negotiating table, the end of negotiation, or this card that the other side is bringing on the table is the card of your interest, nobody will look back the way my brother is saying that let them remember us. And you see, history is here to judge us. They say that history does not repeat itself, but historical events do repeat themselves. This is not the first time you are seeing these things. They have been there. At the end of the day, negotiation comes, deals are brokered down the table, things, status quo remain. So my feeling and my take, Dan, will be, I don't think Wanjiku's problem or problems will be solved by this maandamano. Simply. So we say that all these people we are seeing here are just being used. Dan, they know that they are being used. That's why there's looting. My brother has just given an example. Why is it that in South Africa, people went for very sober,
and organized demonstrations on the street is because they felt that what Julius Malema is saying is true, and they have a belief in Julius Malema. But in Kenya here, the people you are seeing, they know I'm the chairman of Bunge la Mwananchi. Some of my members will call, some of them I will even see them on screens, and I'll call them and they will tell me tumekuja kujilipa. What does that mean? Automatically it means we are following this guy, but at the end of the day lazima nipate kitu yenye penye ningeenda kibarua, since sijaenda nitajilipa namna gani. And that's why you saw the other day somebody ameangalia ameshindwa kitu ya kuchukua, anachukua signpost ya Tomboya Road. Hii ilikuwa kitambo kidogo. Hata ilikuwa kitambo kidogo. Hiyo ukipeleka kwa scrap metal wakipima kwa kilo, hiyo ni shilingi 200. Hiyo ndio akili yenye iko hapa. Kujilipa. But also done for such kind of demonstrations to be successful. There is a class of the Kenyan population that we always forget, the middle class. You know, the reason why even the Julius Malema one succeeded in South Africa, it is because the middle class were involved. In Kenya here, today is a public holiday in quotes. The middle class are watching movies in their houses. So the poor man goes on the street, but the poor man goes on the street with only one thing in mind: nitakula nini jioni. And you've never seen these people, the leaders there, dishing out money to these guys. We have seen from Kawangware, there are people who have followed the entourage from Kawangware to Kibra. How will that man go back to Kawangware? He knows how he will go back. He will have to get something from somewhere, so that when he goes back to Kawangware, he sells and gets 1,000 bob. Ngogo, na wewe unaonaje? Unaona kama, do you feel our leaders are representing us as Kenyans? Do you feel that the issues being raised here represent your views also? Mimi kwangu naweza sema bado hajashughulikia maneno ya mwananchi, kwa sababu mwananchi mwenyewe ni huyu walisema mama boga, huyu bodaboda, huyu mekanika, watu wadogo hapa chini. Yeye ananga mtu wa kumtetea. Mr. Dan, if you remember, mahali tulikuwa tunafanyia job, tulitolewa hapo tukiwa watu wengi sana, lakini hakuna mahali tuliambiwa na gava afanyeni kazi hapa. So ni kumaanisha huyu mtu mdogo hana mtu wa kumtetea. Tujaribu kujitetea, tukajaribu nini, lakini hakuna mahali tunaweza tufanyie kazi, unaona. So mwananchi mdogo, hao watu wako huku juu wakishajitetea wenyewe waongee, hata wakishaongea sahihi, hakuna mtu anakuja kushughulikia story ya unga. Sahihi ikifanyika sahihi, huyo hao wana Mr. Raila Odinga na president wafanye sahihi, waongee na hiyo maneno ishe. Utasikia tena story ya unga, hata ikiko itatemka ama itanini itaende juu, utasikia mtu yote akiongea story yetu. So sisi wananchi wadogo tunabakingi hapo tu. So ile kitu muhimu ni sisi, wewe ujue utajisaidia aje kimaisha yako, ujue utaweka bidii aje, utaenda kutafuta pesa aje. Sasa zile tuseme maandamano imekuja, ufanye kazi, ujue venye utaongea na clients wako, kwa wapi nikuja, hata hiyo job tulikuwa tufanye, wacha nikuje nifanyie at least kwako, at least tupate unga. Yeah. Okay, Henry, do you feel that our leaders are representing the concerns of the people, both sides? I think then before I answer that, there's a question you asked my brother about the cost of working. Yes. But you forgot to ask me. Sorry. So on that, I'll tell you that the cost of working as a boda rider has become very high. In 2013, when the Uhuru and Ruto were taking over the government, the bikes were averagely going at, the expensive bike was 83,000. 83? Yeah, that was a Boxer. These other ones, Chinese and other brands, you could get them between 50 to 70. In November, at 140,000. As we speak, the motorbike is now at 173,000. That is the cost of buying a motorbike. The spares have gone high too, and there is an alert that the spares are still going high. Beginning, is it April? Yeah, this is from April. Generally,
The cost of fuel we cannot tell because it is out there in the public domain. So the cost of operation has gone high, and buying a motorbike has become a big stress. We see we have got some, like for instance, these financial institutions like maybe banks, they don't want mostly to give the riders the support or the loans. So we have got some guys who come in as middlemen, they dish out the bikes at a loan, but at a very high cost. Like for instance, if we take a motorbike that costs say 173,000 for now, you'll pay this motorbike up to 300,000. So before you finish repaying the motorbike itself is worn out. You don't have anything. You have to go back to them. So at that juncture, I just wanted to ask the president to at least come up with the regulations to govern the border sector, because the border sector, since the time it ended the market in Kenya, that is 2007 back with President Kibaki's regime, there were no regulation. It was seen as a very small business, and people never took it serious, but the business has grown. So in this era of Mr. Ruto, we just want him to bring good regulations that will govern the border, and this Hustler Fund, if we can help us to be using it and purchase of motorbikes and we repay, it will be very good, because if they are giving it out for free, you just take the money and you provided you repay. But because it will be business, for the business, if they can add on even 10% or 5%, it will be okay, because now we are paying almost 70 to 80%. So I think if it looks into that, we'll be very happy and will appreciate. So what has gone up? What has made these bikes expensive? Is it the taxes? Is it when they are being sourced, if they are imported? Is it what has really gone up significantly? The tax, in President Kibaki's regime, the bikes were coming free, tax-free. Yes. They were zero-rated. So, but now from Uhuru's era, the bikes were added up to tax. There was a tax being charged. So I think this tax is the one that is making the cost of a bike to go very high. So it's good that we have brought that one up. And we will also request him, because if this government is ours as borders, why can't it make it tax-free? Zero-rate the bikes, so that all these people that are going to Maandamano could be having bikes somewhere and riding, instead of riding Maandamano. So I think that one will be something good. Okay. So if we can zero-rate the bikes, I think they'll come to 100, or because I think life has gone up, and it won't go back to 83, but it will be like 100 or 110, and we'll thank him very much. Now back to your question. Yes. If these guys are representing us or not. First of all, I will say that we usually say that Kenya is a democratic country, but I think we have not reached democracy. If Kenya was democratic, I think people will be representing us. But now, as Joseph mentioned, people are representing us, but at the same time, they are representing themselves. And you cannot kill two birds using one stone, but sometimes we usually tried with that catapult. You try to make sure that it passes through the head of the other one to the other one, but it's not easy. It's not easy. So, as Joseph mentioned, we need a sober mind, sober guys who will have our interests at heart. What we are seeing in the streets, I think, is just ideological differences. And the ideological differences doesn't mean enmity. So people should come back, sit down, talk, and represent our interests. As I mentioned, when they come together, they don't forget us. Okay. Yeah.
Again, I'll just begin with Joseph. Do you feel that the government is handling this situation well? Well, the government is, I think, trying to handle this situation, because at the end of the day, those who are protesting and those who are not protesting, they are all part of government. So, you know, they are torn in between protecting those who are not protesting and at the same time giving security to those who are protesting. Yes. So it is, I think it is a question of who is a lesser, where is the lesser evil? Yes. So I think they have tried. If you look at the other, in history, the other times that we've had such like demos, and compare it to now, or whatever happened on Monday and what is happening now, less loss of life has occurred compared to the other, you know, the other times that the same similar scenario has been occurring. So I think the government is trying its best. Okay. To me, out of 10, I'll give the government 7. They are trying. They are trying. We have not witnessed, you know, careless shooting by the police. And we talk about shooting. Yes. Ngoge, Yes. Ni muliona kama mwenzenu ambaye alipigwa risasi ilifaa? Alikuwa anaandamana yeye mwenyewe? Yeye mwenyewe? Okay, me myself, unajua, I was not in the scene that day. Okay. What was happening. But according to the sources, nikirudi hapo gaji nikiwauliza, walikuwa wanasema yeye mwenyewe hata alikuwa anakuja job. Yeah. Ndio alikuwa anaingia. Alikuwa anaingia job. So hata hakuwa ati amechange akabadilisha akavaa overall. Yeah. Na walisema risasi ilimgonga wapi? Ilimgonga hapa kwa bavu kunaitwa kwa ribs hapo kwa ikaguza kidogo, ikaguza mkono, I think kitu kama hiyo. Yeah. Okay. And wewe unaona kama serikali ina handle maneno vizuri? At least that will work for you as a business person. What I can say is serikali inajaribu kwa sababu hao watu hata wakiandamana saa zingine polisi inabidi wameondokea wapite. Wale wanakosea ni wale wanarusha mawe. Juu seriously hata ukionga mtu tuseme anaweza rusha mawe hata ameaim pande hii ende pande nyingine. Unga mtu hata anakuwa kwa demonstration ama kwa kazi yake. So hao wanafanya demonstration ingawa si tu asirusha mawe, wafanye peaceful demonstration. Na serikali venye inafanya ni kweli inazuia mwananchi sahihi na inajaribu haijafanya kabisa. Juu kozu sasa ukiona kama leo maandamano venye iko Kawangware iko hivyo hizo pande hivyo imepanda mpaka pande ya kwetu huko. Sasa watu hawajafungua job. So tungetaka in the near future wale wanaandamana wale wanataka kufanya kazi wafanye. Yeah. Okay. Henry, do you think the government is handling it well? Just beginning from where Ngugi left, in the near future, those one demonstrating should demonstrate, those one working should work. That one will have achieved. Everybody to achieve his goal at the end of the day. What I'm seeing now, the government is trying, but is still a bit low. Because as I told you, I want to see, as Ngugi said, people should go to work despite demonstration. So me can give the government maybe 5 out of 10. They should up their games, leave these guys to demonstrate, give us security. If it is NTV au maskari wanajazwa huko, wajazwa kwa milango ya kazi, watu waende kazi. Ukiwa kwa maandamano na unasikia kunywa soda, kwa nini usiingie supermarket ununue? Tukikuona wewe mmoja unataka kuiba kitu ya mtu, we single you out. And you know for that hakuna mtu ata complain ati Dan Mwangi ulishikwa ukiiba. Ulishikwa na makosa yako. So I think they should do it in a style kama ni state house imekatazwa, funga state house. Ukifika mahali fulani you cross that line, we know that one was crossing to state house. Let things be clear. Wewe kuja kwa barabara fanya maandamano, after all utashikwa na njaa, utataka kukula.
Wewe ingia pale kwa hoteli, kwa mkahawa, kula. So nalipa pesa bila ametuambia anaenda kutafuta maybe kulipwa, lakini mimi najua utalipwa, lakini bado kama utalipwa jioni, shauri yako, make sure tumbo yako imejaa. Usikuje kuiba kitu ya mtu, wewe kuja ufanye maandamano yako, enda kwa nyumba salama vile ulikuja. Kama utakuwa na njaa, we don't care, because hata sisi tuko na njaa zetu. So tukikuona unaiba, hata polisi watafanya hiyo kazi, sisi ndio tutawasaidia kufanya hiyo kazi. Okay. And just as an update, what you're seeing on your screen is the crowd that is the protesters and the supporters of Raila Odinga and the Azimio team. They are heading to Kamkunji grounds in Kibra. So the presumption here is that the political leaders will once again address them. Just also to note that just about 25 minutes before the legal time for picketing and you know, and having peaceful marches or protests lapses, because it lapses at 6 p.m. and so they are likely to be seeking to beat the time constraint that is facing them, with only 24 minutes right now before 6 p.m. So we can see that there's a kind of excitement that is there, even as they seek to go and presumably end their protests for today, and likely even give guidance in regards to Thursday. And as we've been saying in studio, we've heard from our panelists here that it becomes a difficult situation for the businesses, the businesses such as, you know, the mechanics, the border operators, the different traders, even here in Nairobi CBD, who sell different things. The roads today on your way to the CBD are pretty clear, because many people are also just deciding to be more cautious and stay home if they have the liberty to and the privilege to do so. And we see some of the vehicles there have gotten some damages. We've also seen cases where journalists have been attacked by the protesters. Some other journalists were arrested briefly in Mathare, I should say, but were released. This is according to the CEO of Africa Center, that's John Alanamu, who was speaking about some of his team members who he said were arrested, but not too long after were released by the police as they were covering the demonstrations in Mathare. And now this is Kibra, where it seems a lot of the action has moved to, in terms of being one of the most active places of the different parts of the country that are experiencing the protests. We also saw some of the protests in Kisumu earlier on. There have been others in the county of Trans Nzoia, and we see tear gas has now begun being lobbed. We can see some of the supporters now running away as they also hurl stones towards presumably the police, who are lobbing tear gas as they try to counter them as the protests proceed here in Kibra. There in Kibra, as you can see, and we have our team which is on the ground. We have Ibrahim Karanja as well as Ngina Kirori. We see a canister that has just been thrown there, which has left everyone in their wards maintain peace in the area. As you can imagine, there are those people who live around here who probably have nothing to do with the maandamano. They do not really have much concern or interest, but they are becoming sort of collateral for the chaos. You find some of them even just thinking about the trauma that some of them go through. You can imagine the young children who may be home. Let's just turn into what is happening, the natural sounds, as we get a sense of what's happening there. Tusukuma hii gari. Gari mbele mbele hivi. Tusukuma hii gari wewe. Sukuma wewe twende. Sukuma twende. Haya. Twende bana, tusukume gari.
Twende bana. Gari. Take him stupid. Take him stupid huku. Take wewe. Wewe mstupe hapa. Mstupe hapa wewe. Wacha kutoe. Wacha. Wewe, wacha kutupa hapa na tupa wewe. Wacha. Wewe. Wacha. We're now joined by Ibrahim Karanja on phone, who's going to give us an update from the ground. Ibrahim, you can see some chaos there. We can see there has been tear gas being lobbed and some stones being hurled. Maybe you could give us an update of what exactly is happening from the ground. Well done. This is still happening in intervals. We see moments of peaceful, or let me say calm, demonstrations. Then later on, we see, after minutes, tear gas canisters being lobbed. What I can see right now, I'm not sure it's the live pictures that we are getting, because we are in Lindi. This area is called Lindi in Kibra constituency. The route we are approaching is the Southern Bypass, where the Southern Bypass is. But I can see we are smack in the middle of Kibra. There is a railway line that separates one end to the other. And I can see, of course, a crowd approaching from the other end, perhaps to engage the police, because the police have just lobbed tear gas canisters on the protesters from this particular end that we are in. Water cannons being used. Like I said, it has taken long, let's say about 20 to 30 minutes since we last saw a tear gas hurled at us. That was around the time we were leaving Junction. But right now, it is chaos here in Lindi. More people running from the police, and also returning the police action with stones, and the police trying to disperse the crowds. I can see the people indicate that the vehicles can proceed. I think because the police are in a route where this particular convoy is heading to. So we are sort of locked, because we are coming from Kamukunji grounds, where Raila Odinga addressed his supporters. Then on the other side where we are approaching, the police had blocked and started lobbing tear gas canisters. But I can see the vehicles now moving, the people indicating that it is safe for us to move. But just to give you a recap, at Kamukunji grounds, Raila Odinga was able to speak to his supporters, and largely he has actually spoken about what is happening today in terms of what we have seen in terms of the invasion in Uhuru Kenyatta's land, as well as the invasion at Spectra Limited. These are companies that are owned by ACT. He says that this government is participating in illegalities. That is what he told the people at Kamkunji grounds, where he got a chance to address them. Quite the pictures we are having, like I said, I'm not sure if this is what... I can see Makadara Member of Parliament, George Alado, on a motorbike, trying to escape what is happening. This is chaos. We are told to move
but it is sort of a steep place, so the vehicles are not able to quickly move. I can see a vehicle reversing towards us, towards the vehicle we are in here, and more people. It becomes difficult for the vehicles to take the very steep road that is ahead of us, because very many locals are hanging on the vehicles, making the vehicles not move as fast. I am sure these are pictures that the viewer may not be seeing right now, because we are not at the very position with our camera crew. Geoffrey Nyongesa is on a different side, and Eric Isinta is also on a completely different side. But this is what I'm seeing right now, and it poses danger, because even on our own vehicle, even on our, of course, Dan, you can hear on the background people being told mushuke kwa gari, because the vehicles are unable to take the steep, and this may spell danger, Dan, just in case tear gas or an exchange happens. I can see a vehicle, I think belonging to the Nation Media Group, actually, not able to go up the steep, because it has, I can count more than 15 people on it, and they are refusing to come down. So a whole convoy behind us right now is stuck, because the vehicles are not able to take the steep place. We hope that from this we'll be able to go out and catch up with the rest of the convoy. But then for now, allow us to handle this particular situation, even as we later on update our viewers on how the situation is done. All right. Thank you very much, Ibrahim, for that, and just some very good explanation of what's happening and the road that the vehicles are on right now. They have left Kibra. This is the link road between Ngong Road and Langata Road. So they're about to get to Langata Road. For the pictures on your screen right now, they are just about less than a kilometer to Langata Road, the roundabout where this road joins to Langata Road. And on their left is the Langata Police Station. The slowing down there, I believe, is because of a bump. There's a speed bump there, yes. So they are currently sandwiched between the police station and the Langata Cemetery. So that is the current location of the entourage from the pictures we are seeing right now. And that means, question is, in light of the time, 13 minutes to go before the official time for the end of the maandamano or any picketing by law, will Raila Odinga turn right and head home to Karen, or will the convoy take a different direction altogether? You could see there is a police vehicle stationed there at that junction. So to the left where the police vehicles are blocking, they're blocking the way towards town. So the road that you see is the way towards town. Then we have the other vehicles. There's traffic jam which has been caused for those who are going towards Karen. So you could see, and that is not too far from the barracks, from the Langata barracks. So the road that now the vehicle that has the camera team on now, it is now heading towards the Bomas of Kenya direction, Galleria direction. To the left is the Kenya Wildlife Service, the KWS Park, which is on the left. So that is the gist of the direction that is being taken. We could see tear gas again has been lobbed behind there at the roundabout, and the vehicles here are carrying a number of people who are hanging on them quite precariously, which is a risk in itself, because and God forbid somebody falls off, and you can see the vehicles next to them are not too far off, so it's quite a risk there. So we look to see where the convoy leads to, and as Ibrahim has said, you can see so many vehicles which are overloaded with people hanging illegally or precariously, something that is in itself an illegality. So this is Langata Road. This is Langata Road. They are heading towards the roundabout. We usually have the interchange between Magadi Road, which leads to Rongai, and to the right it's towards Bomas of Kenya, and straight on goes to Karen area. So we'll be keen to see whether this is home time for Raila and the rest of his leadership team. And like Bwana Joseph here has said, after the leaders here go home, those who have been following the entourage from Kawangware, presuming they are still there, what happens
afterwards is also a matter of concern, because in some cases, as has been said, it is when we find quite a lot of looting happening. As he said, wengine wanasema ni kujilipa. They are now getting their dues from the day's activities, and so when you see the vehicles going on the lower road, means that they are going straight towards current direction. The upper road is what would give an interchange towards going towards Bomas, or the other side going towards Rongai direction. So this current road they are on is the road that leads to current direction. So to the left right now, just once they emerge from this small tunnel-like space, is the Galleria Mall. I'm just giving this towards the current direction, which is pretty much Karen Langata, the in-between of Karen and Langata. We can still see some police vehicles there as we wait to see whether this means, like I said, the close of the Maandamano for the leaders at least, who some of whom live in Karen, and what it would mean for the rest of it, and whether Odinga will then come. It's quite risky what these guys are doing when you see them sitting on the vehicles and hanging. We've seen some of the vehicles quite damaged because of these kind of things. And even as we, this broadcast will soon be coming to a close. Joseph, when you see these pictures now, what comes to your mind? Well, when all is said and done, now reality is slowly dawning into some of the protesters. The reality of how do I get home? The reality of now the day has ended. What am I going to put on the table tonight for my children or for myself? So some of those guys, the ones you are seeing hanging on vehicles, they are hanging on those vehicles as a means of transport, but they also don't know where the direction of the driver, where the cars are headed. Maybe they're even headed deeper into, as far away as from Kawangware as possible. Maybe you never know whose vehicle is this. Maybe one of the leaders is even going to Mombasa. They don't know. But reality is now dawning that we need to go back home. Yes. Gogi ukiona hivi unafikiria nini? Naonea huruma bana. Kwa nini? Hapa ni riski. Si unaona venye wanapita mpaka Nairobi. Na kuambia hapa buda ukaanguka chini. Na hii barabara ni nyembamba by the way. Yeah. Hii barabara naelewa. Sasa ni hapo jua jika utanya rudi kwa. So hapo they should take risk bana. And Henry, for you, ukiona hivi, what do you think? What I think something has come to my mind. At Thika Road coming to town, there is an underpass. Yes. Another one, now we come straight to town, and there is another one going to Forest Road. To Forest Road. Or Wangari Maathai Road nowadays. And people do make fun of that they say that is a separation between the poor and the rich. So now the time for the poor and the rich to separate has come. Everybody is going to his bed, to his home. If your house was a mabati one, if your house was now the one lavish in Karen, that is where you go. At the long last, you'll just go back home. Home is the best. and I mean, but for some people, they're going home without much in their pocket. Kuna wale ambao, I mean, some of whom, Joseph has said, reality is now dawning on them. But there are also those, who, like yourself, you've said sometimes you end up going home without the money because your business has been disrupted. So, how long can this last for you? Let's say Ngugi, how long can... Leo ni Monday, sasa hujafanya job. Sasa hata kesho, ule mtu alikuwa amepanga ukuja, ako na wasiwasi bado juu ndani venye kunakaa. So, hivyo ni kumaanisha, tutakuwa kupata job ni either customer kuitie, ama kuje mwenye akona confidence, ama akwambie kuja chukua hii gari utengeneze unirudishie. Juu current wengi sana wataki hiyo story ya kukuja mahali kama hapo kuna fracas. Hiyo story ya na watu. But what they are fighting for is being achieved.
as Joseph mentioned, the maandamano is for, or is meant for the government to listen to the people. But if the government is not listening, then nothing is being achieved. But the government is listening, but they are saying that they're not going to do what the opposition wants. I think the government is not listening. The government is speaking. The government is talking, but is not. It has not yet come to. It has not given it a listening ear. If it was listening, they could not have maybe put into consideration what Raila is telling us. But I'm hearing that electricity is also going high. I'm hearing that there are some 50 men given work, huge payment. So I think the government has not yet listened. The government is talking. The government is speaking as a government. So I just want to request the government to listen to the people. We are the people, and we are not in that demonstration, but we told you we are feeling the pinch of the high cost of living. Okay. We are not ready to go to Maandamano, but we want the government to listen to us. Actually, he's mentioned something. Just quickly as we come to a close, the president has appointed 50 chief administrative secretaries, basically assistant ministers or assistant CSs. Now, people have been saying they're not happy with that. Some people say it's okay as long as the work is done. And the government came in while they were campaigning saying it's the serikali ya watu wa chini, watu wa boda boda, mama mboga, the mechanics, the likes. Nyinyi kama watu ambao you're, you know, wananchi wa kawaida as we are, do you feel it was a good decision kuteua watu 50? Kwangu mimi hapo mimi hapo sisemi gava ilifanya poa. Kwa sababu when gava ilituambia hii serikali ni ya watu wadogo. Si mechanic, hata kama kwa si wote kwa kazi ya mechanic, si ati juu tunafanya mechanic tu kwenda shule. Kuna mtu ameenda shule na anaweza elewa hiyo kazi. So tungesikia mtu hata hajaisikia kwa serikali ya mmoja wa mechanic ameingizwa huko, ama mama mboga ama mtu yote hapo sijaisikia, at least tungeona gava ina hivyo ilituahidi ati ni yetu. Kuna imeshughulikia hata angeka watu wengi hata 10 kwao 50 watu 10 yao watu wa chini chini tuone ati inashughulika. Lakini sasa ni watu wale mlikuwa tu huko, watu tunajua ndio wako huko, mtu hata hajaisikia ndio tunataka tuone hapo ameingizwa kwa gava. At least hata tuonane tusemange huyo alikuwa maboga, huyo alikuwa mtu wa motorbike, huyo mtu alikuwa. Lakini unajua wengine wanasema kuna qualifications fulani, lakini unasema kuna wale ambao wamesoma hata kama wanafanya kazi ya jua kali. Yes. Okay. So do you feel kama government iliwadanganya? Kulingana hivyo ilisema serikali ni yetu na hakuna mahali tumeona sisi tukiinkludiwa hapo tulichezwa bana. Henry, mimi naona si vibaya. Shida mali iko ni ile mshahara watu wanapeleka nyumbani. These guys are being paid heavily. And I think in my view there must come to a time when there is harmonization of salary. Because in the same ministry somebody is earning like 2 million and has got everything, but unapata in the same ministry kuna mtu hapa anapata 10,000. What is the difference between those ministries? And it is one. So kini serikali inakuwa na job groups. Job groups, I understand. Why can they harmonize the salary? Because I don't think hata kama kuna job group, my feeling is that there are people being paid a lot na wengine wanalipwa kidogo zaidi. Hiyo nini hao hiyo wanasema maybe ni job groups is okay, but there must be an harmonization of salary so that hata unaona hii kupigana watu wanapigana mingi maandamano na nini, it's because of money. Watu money, security and whatever, you are given everything. So shida yako ni mshahara, sio ati watu wengi. Kitu ya kwanza ni mshahara. Unajua if they pay them
little money, pia yani ile kitu ambayo budget yetu inaweza beba. Najua akilipwa kidogo, pia budget tax yangu ile ndatoa kidogo. Lakini naona akilipwa mingi ni shida tupu, kwa sababu mimi nakuwa tax. Nimekwambia pikipiki sasa nanunua double. Huyu mtu akilipwa pesa kidogo, mimi najua ndanunua pikipiki na pesa kidogo. Something else. Hawa watu wanafanya ile tunaitwa residue, kuchunga, wanachunga alafu wanachukua ile machicha. Because these guys, vile my friend amesema Ngugi, ukijaribu kuangalia, these are the same face, wakina Kidero, wakina Machogu, wakina nani, wale watu wenye walikuwa wanaanguka. Yani is like awarding people because the losers. Losers. Why can they bring in fresh minds? Vile amekwambia watu tuko nao wamesoma. Hata mimi naweza endesha wheelbarrow kwa ministry ya ya transport. Watupatie kazi. At least pia mwananchi wa kawaida aanze kufurahia serikali yake, because hiyo ndio ilifanya tukampigia president kura. Si atuonyeshe kweli sisi sasa tumeachieve. Si ati kazi yenu ilishia kwa debe. Kazi yetu ilishia pale kwa debe. Alafu kitu kingine ningetaka kumuomba sasa hii akisikia, because tulikuwa tunakutana na yeye akiwa angali anatafuta kura. Sisi kama watu wa bodaboda tunamuomba atutafute sasa akiwa president. Tunataka kumuona bado. Natamani kumuona kama vile tulikuwa tunamuona. Deputy president alikuwa anapita pale, which sasa ni president, anafungua akiwa anatusalimia, tunafurahia. So sasa hizi tunataka tupate ile tu enjoy, tukue na ile maisha alikuwa anatuambia. Hata kumsalimia tu make sure at least yako na mkutano na hawa watu wa chini, hata kama si watu wa bodaboda peke yake, at least we feel that unajua tukimuona tu tunaweza mwambia bwana president, hapa ndio tunataka ufanye, hapa ndio tunataka, hata kama hatafanya but we will be feeling like bado anatukumbuka. Atufumbe macho kiasi. So Joseph, in closing. Yeah, my closing remarks are one, I want to correct my brother here that you know, when William Ruto says hii ni serikali ya mama mboga na bodaboda, serikali sio waziri peke yake. Serikali ni vitu mingi. Hata policy, akileta policy yenye na guide, vile ndugu yangu amesema kuwa Kibaki alizero rate ushuru wa bodaboda, pia itakuwa inaonyesha serikali ni ya bodaboda, inakujali. Si lazima uende ukue waziri ama mama mboga enda ukue waziri ndio ikuwe sasa serikali inakujali, kwa sababu ukikumbuka vile nimesema hapo mapema, huyo mama mboga akitolewa hapo aende kule, interest zake zenye ata champion huko tena zitabadilika, si zako. Unaona? Number 2, okay, kwa kufunga Kenyans, let us be very careful on whom we trust to champion our interest. Not everybody who listens to your cry has a solution. Some of them might take advantage of your cry to champion their own agenda or their own interest. Things being what they are done, as I close, the common man is suffering, Wanjiku is suffering, basically because of the cost of living. And there was a time I was on another show and I said, the solution to Wanjiku's problem is very simple. Do what our founding fathers promised us on the day of independence, that they will fight ignorance, hunger and disease. The people you are seeing running around, if you can solve those 3 things for them, then they are home and dry. Okay. Yes. Asante sana, and we have been having this discussion for the past 2 or so hours with Joseph Shitandio Mukoko, who is the chairman of the Bunge la Mwananchi Nairobi chapter, as well as Michael Ngoge, who is a chairman of a group of mechanics who operate near Toy Market, just near Winners Chapel, and Henry Muchwenge, who is a boda operator in Nairobi CBD and is also the treasurer of the association. And they have been sharing their experiences, their views, their feelings in regards to the maandamano, the protests, as well as other issues affecting them, which are pretty much at the heart of the discussions and the concerns that have been raised
in the protests, and also giving their reservations about some of them. And as we come to a close, we just like to acknowledge a comment from one Boniface movie from Kiserian, who says that he's glad the the panels that we've had in studio are balanced, especially this one, because we have chosen to represent the views of the most affected people. And so we appreciate your comment, Boniface, and we'll endeavor to ensure that we give you a 360-degree view of the issues that are happening, not just from the policy, but peer, like they say, qua ground, because there's what can be said at policy level and at analyst level, but there's also what is happening on the ground. And gentlemen, asanteni sana. Thank you very much for making time and coming to just share so that we can also get the country and the world, because nowadays it's kwa internet, we'll get a sense of the situation, and more meaningful and effective change can be pursued based on what you're saying. Na tunaombea all the best even as you continue to go about your business despite the disruptions of the maandamano, and we hope for some solution to come soon. That's all we had for you for the day's coverage of the maandamano, or Maandamano Monday. Some have called it Machozi Monday. The pictures we saw were just before now we came full into studio were from were pretty much the end of what has been happening. Like I said, the convoy that had the leaders was heading towards Karen, and aside from that, we still know there's still some activity at different parts of the country, and if anything happens, we are going to be reporting it. We shall be giving you updates on the same from 7 p.m. That's in the next 53 minutes. We shall be having NTV Jioni, and at 9 p.m. join myself and Zainab Ismail on NTV Tonight. Thank you very much. My name is Dan Mwangi. Have yourselves a good and safe evening.